streetlights and the ravers, and my trails of misbehavior, lost in liquid nights and whirling disco lights. The burden of tomorrow, all the shame, regret and sorrow, lost in liquid nights and whirling disco lights. I can't recall a thing, so why do I feel so sad? I can't recall a thing, so why do I feel so sad? I could be a man of money, soaking up the sweat upon your brow. I could be less lonely, honey, if I could just remember you right now. Got to get down, find a rhythm to pick me up and catch the beat of this town. Rock upon me together, got to get down. Trace the bullet and sift the dust and catch the beat of this town. What to find to feel better? The streetlights and the ravers, and my trails of misbehavior, lost
If I could just remember you right now. Got to get down. Find a rhythm to pick me up and catch the beat of this town. Rock a moment together. Got to get down. Trace the bullet and sift the dust and catch the beat of this town. What to find to feel better? The street lights and the ravers and my trails of misbehavior, lost in liquid nights and whirling disco lights. The burden of tomorrow, all the shame, regret and sorrow, lost in liquid nights and whirling disco lights. Jestem, ale mam pecha. Chciałem sobie ustawić miniaturkę i tak dalej na YouTubie, nie? To nagle YouTube mi mówi, ty, PerKorn, musimy sprawdzić twoją tożsamość. Zaloguj się na komórce na swoje konto Google, nie? Tak, kurwa. Ale na komórce nie mam Huawei akurat i nie mam konta Google, to musiałem, kurwa, szukać drugiej komórki, która na szczęście była załadowana, nie? Znaczy załadowana, a mogła nie być. I kurwa 2 minuty chyba pierdoliłem z komórką, żeby móc dokończyć ustawianie miniaturki i tak dalej, nie? Bo akurat teraz przeglądarka stwierdziła, że znaczy YouTube stwierdził, że za dużo kart kurwa otwartych czy napierdoła związanych z YouTube'em. Gdzie były kurwa 2 otwarte, no ja jebie. Ciekawe, tak. Ale akurat musiało to być w trakcie streama, znaczy robienia, odpalania streama, nie mogło być wcześniej, nie? Ja pierdolę. Dajcie mi już sekundę i zaczniemy. Nowe gogle. Aż musiałem swoje własne gogle założyć. Już czekajcie. Bardziej YouTube, który wykrył, że miałem kartę kurwa z utworami i kartę właśnie z tym, że ustawiałem sobie miniaturkę, tytuł i całą resztę, nie? No, jak zawsze gramy z reshade'ami. A w sumie będę się tekst i całą resztę przerzucić na inną stronę, bo tam będą gadali, nie? Znaczy będzie tekst. To ja z drugiej strony tutaj zasłaniam postacie. I tak niedobrze. Kapa. Kolesiu, czy mówisz jak w Gotiku? Kolesiu, jak nie, jak tak. Od razu lepsze kolorki, nie? No, sprawdzałem sobie tylko, czy gierka działa. Rafał, nic tam. Widać ludzie, jesteśmy PerKorn, a to zagrałem w disco Elysium, w którym będziemy się wcielali w detektywa, który ma amnezję. I tyle. RPG. Zacznie jakby aleja alkoholika, policjanta na trzeźwo. I wczuwać się nie mogę, nie? A wierzcie mi, że chciałem. W ogóle się no właśnie też myślałem o tym, żeby zrobić. Ale czekaj, dobra, myślicie, wyjątkowo inteligentny, koszmarny w kontaktach z ludźmi, zna ciekawe fakty, wpada na nietypowe pomysły. Wrażliwiec, bardzo emocjonalny, pociągający, lecz niestabilna osobowość, może zacząć wpadać w szaleństwo. Wyjątkowo fizyczny, wchodzi w interakcję z światem za pomocą ciała. Kupi jak but, ale robi robotę. Ja pierdolę. Ja gdzieś słyszałem, że podobno najlepszy jest... Czekajcie, dajmy przejść najpierw na -1. Ja bym w ogóle chciał mieć... A, można mieć +6 nawet?
Znaczy nie wiem, ja bym chciał mieć ogólnie inteligencję, czyli rozumność na maksa. Na 5 przynajmniej. A nie wiem, czy warto. 5, 4, 1, 2? Czy jak miałeś? 1... Oj. Rozumność, psychę, budowę ciała i motoryka. A czemu motoryka akurat? Jak woleć, no to 1 punkcik została wtedy. A jakim precedentem, jak kurwa nic jeszcze nie ustawiłem? A, dobra. Ale prawdopodobnie budowę ciała bym olał. Może tak zostawimy. Kapa. Nie, tak się serio zastanawiam, nie? Bo rozumność chętnie bym, mówię, dałem na 5, czas na 6, ale... Pewnie jak level czy coś, to będę mógł rozwinąć. Będzie można rozwinąć, czy nie? W PerKornie, przekonasz się. Może coś takiego. Przeciętna psycha i przeciętna motoryka. Czekajcie, patrzmy. Ja właśnie słyszałem, że podobno wewnętrzne imperium jest zajebiste, ale czemu? Jest tam moc intelektu, bo mówi się dedukcją. Dedukcją. A nie, że nie zobaczyłem. Rzeczy, intuicja, scenariawia. Ale o co z tego dokładnie chodzi? Wiecie? Chociaż kto rękami wykrywaj kłamstwa. One całą dbają o swoje morale. Kolej się kurwa, nie chcę. Ale nie, serio to wewnętrzne imperium zajebiste, czy nie? To już nie wiem w sumie, czy lepiej mieć tą psychę i rozumność jakoś na równi, czy coś. Połącz się z 41 komisariatem. Co? Czarowuj mężczyzn i kobiety, baw się innymi jak marionetkami. Wyciągnij ciosy, pozwalaj światu, by cię zabił. Pierdolę. Jest aż ból, będą musieli ci go zadać więcej. Różne planety imprez, kochaj narkotyki, bądź przez nie kochany. To coś dla mnie. Ale nie wiem, czy jest wewnętrzne imperium, nie znam tej gry. Ale słyszałem, że ludzie to polecali bardzo. Żeby rozwinąć siebie jako wiodące. Pozwalajcie przyjmować kontrolę, groź ludziom. Co? Świetny dla pełnych napięć lecz złych gliniarzy nawiedzących niespodzianek. Dla marzycieli, poszukaczy zjawisk naturalnych twórców myślicieli. Co to tu? Gotów? Cel? Pal. Percepcja. Słuchajcie, to musi być na 6 punktów, kurwa. Per? Jest tutaj słowo per. No kurwa. Nie może być inaczej. Kapa? Postrzegaj, słyszy i czuje wszystko, nie przegapia żadnego szczegółu. Przekonali mnie. I na detektyw kochających szczegóły sensualistów miejskich poszukiwaczy. Per? Sesja. Ale ja nie wiem, czy to warto brać, ja się was pytam, a ty mi kurwa pierdolisz dalej o tym wewnętrznym imperium. Ja nie wiem, co to kurwa jest. Ja pierdolę. Bądź tym, który reaguje jako pierwszy, bądź nietykalny. Co? Zabawir. Poczekajcie, cofnijmy się. Pan żart, tak robimy. Albo tak, o. Też nie. A jakbym tak odjebał? Nie, dobra, śmieję.
Tak jest git? Ale nie, serio mówię. Teraz. Czy będę miał przewalone? I tam bardziej rozpierdzielasz, tylko Belo się gada, nie? Pytasz przy całej widowni. No, co myślicie? Tylko Bolesiu, duj. Bolesiu, wiem, widziałem to. Oberwę HP. Dobra, chuj, gramy tak. Najwyżej zrobimy na szybko nową postać i przeskipuję tekst. Od razu mówię, że ja nie będę czytał dialogów, nie? Znaczy może coś tam ciekawszego, jak tam kupa jest 200... Znaczy, będę czytał sobie, ale nie będę wam na głos czytał, bo za dużo tego jest, nie? No chyba, że jakiś tam, wiecie, ciekawy tekst wleci, to spoko, nie? Rozpocznij. There is nothing. Only warm primordial. Ever, never, ever. Po prostu nie istnieje dalej. Inordinate amount of time passes. It is only void of Nie zabierają się mi żadne ex-żony. Coś pięknego! Co to tam było, tym ex czymś? Olesiu, ale na głos nie... Kurwa, słyszysz, jest dubbing, po co mam czytać? An awareness creeps up on you. A mass lies hidden in your dead angle, soaking in some lurid acidic Tu się ponowi w niezmierzoną głębię. fluid. Nie, chcę się dowiedzieć o tym ex czymś. ex love, ex tenderness. It is foolish of you to resurface. Ale on si nie da mi stąd odejść. Not after all the damage you've suffered to get here. Nie chcę już wyciąć, lubię ból palące światło i lubię też chcieć od ludzi rzeczy, które nie chcą mi dać. Alright, nothing. Wiecie, woja do Nigdylandii. Proszę, przeprowadzą wielką ciszę. Odwiedźcie pradawne miasto początku. Proszę o to. Ktoś, kto nie chce być już tym takim zwierzęciem. Dobra, bo się... Okej. Great choice, Nie elder. było starszy, zawsze tak było, zawsze będzie. Nie przestała śpiewać dalej, śpiewa mi pieśń śmierci. And it always the song of death. Co to? Dziś w prezencie ulałem zapuchniętym ludzkim mięsie odczucie. Like a fly to the ointment. I na bólu wzajemnego godność cierpienia odpala ponownie, a wraz z nią jej kończyny głowa. Chcę kroczyć przez pustynię, cierpieć, tęsknić, dać do muzyki disco. You're a champion. Jesteś mistrzem. Pomóż do myśli, który zaocał głowę, jestem w jej wnętrzu. Nie boję się, jestem mistrzem. The stench of liquor rises from Tylko your znosi do nosa odór alkoholu. with it. Kurwa, skąd wiedzieli? Akurat wącham. Ty, mają rację, kurwa, działa. Normalnie jakbym był wiarze, kapa. A poza ratunku, daj ci głowę, spróbuję zamordować całą resztę mnie, jak ja jestem. No dobra, teraz to się trochę boję, wracaj do ciemności. A fiery streak penetrates your skull. Somehow, you know Jak chyba wiesz, co go wydaje. Powóz motorowy marki Kulpiski nie ma. Grałem tylko do wyjścia z tego pokoju, bardziej nie chciałem ruszać fabuły i tak dalej. Ale się zatkałeś ich. W ogóle fajna morda po lewej na dole, nie? Czekajcie. Tak, chcę najpierw zapisać grę. this fan has two chain pulls, or has it been Dawiru, designed chyć krawat. as punishment? You reach out to grab Jak wcześniej próbowałem, to mi się udało. this. Diffuse radiating To jest zakładkę wejściową. Ja pierdolę. Domyśliłem się, Bolesie, ale... Kurwa... Chciałem to złapać, a nie tracić jako pierwsza akcja HP, nie? Koniec gry, tak. or has it No dawaj, ten been sama wiru. designed Udany. you reach No out to kurwa. grab the tie? Są taki słaby? I PerKorn już ci tu jest z tymi rzutami. Nienawidzę czasami, jak się coś nie powiedzie, to są też dobre wybory, ale kurwa, no. Pierwszy wybór mi się nie uda. Or has it been consigned? You reach out to grab the tie. Nie, no nie wierzę. To koniec gry, poleci jak mam ileś HP. Aha. Po lewej na dole 0-0? Serio? Nie, no. This fan No weź to złap. has it been consigned? You reach out to grab the tie. Coś mi jebnie zaraz. Ale powaga, grałem w to za pierwszym razem, złapałem, wyszedł mi rzut. Teraz... A to jest ta motoryka, tak? Mam tak pan? Nie, czekaj, sama wyjść, tak? This fan has, or has it been consigned? A terrible mistake. Turn Niech tak zostanie i będzie minus HP, wiedziałem.
O tym gadać w lesie, nie? This fan has Dobra, a terrible mistake. The wyłączmy lights to. Teraz są łączone, to jeszcze raz zapalę. terrible mistake. Turn the lights up. The blades come squeaking to a halt. It should be easier to reach the tie now. Plus 3 metafry zawsze łączony. Jest hardcorem. Up and catch the tie. Snap. Krazer ma się uwięzić, What you nice. have in your hand is a fantastically colorful tie. If it's your friend, Zły przyjaciel, czemu tam, na górze. To czemu zły przyjaciel wentylatora sufitowego? Może jest bezpieczny albo coś. ominous, foreboding Zaraz feeling na fills krat, ganiać to wrogie i złoróżce uczucie. Panie, widzisz butelki, wino, piwo i słodkie likiery. Właśnie wzorowali na moim mieszkaniu, nie wiem jakim cudem. A mirror hangs above a hot water spring. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there. Naprawdę? Nic? Really? Or recollection of the Wiecie, path you lustro. slowly abort. You clearly have not thought this Ja through. najpierw tego nie przejrzałeś, nie podoba ci się to, co tam zobaczysz, nigdy nie przestaniesz tym być. Never unbecome it. Może najpierw na swojej twarzy że nic z nią nie jest tak. There is definitely something Jak źle wrong. może być? Where to even begin? There is the bloatedness. Dotknij języka. Boję się, chcę przestać. It's like it's not. Nie z porządku, jest It's spięty. swollen and snail-like. It's not. Your nose feels like a small balloon in the middle of your face. Boję się, chcę przestać. Don't be scared. It's only your face. It's not. Behold, you have no O kurwa, diabeł. idea who this thing is, do you? To riposty, pomóż, co to jest? To twarz alkoholika w późnym stadium choroby. Too late. Zbyt You późnym. clearly have rigor mortis on your face. Oh wait, is that an expression? Are you Nie robię, dla mnie sama się robi. with that face? Please stop. Dobra, spróbuję przestać. Oh my god. Może nie może przestać, to już nawet nie jest dobrowolne. Ten uśmiech przylepił ci się do twarzy, nie chce z niej zejść. Even mean? What is the emotion you're trying to convey? Sugeruję, że... To wyraz bólu. Sugeruję, że jestem dosyć życzliwy i chyba nawet mi to wychodzi w taki smutny, zrezygnowany sposób. Jest to nieco roku. There might have been 10 years ago. It's little more than a cadaverous spasm now. It belongs in the new. To nic nowego. Third decade. Tej dekady jednącego stulecia. Minęło dość czasu po upadku rewolucji, że przez lotną chwilę gospodarka wolnorynkowa dawała się zacznie nic na ten sposób życia naszego gatunku. Things were good. It was smooth forever show. If it doesn't rhyme, you're not Jeśli imię się nie rymuje, to znaczy, że źle je wymawiasz. A imię jej Julien Milieu. out of the dazzling swirl of disco music in an open air boîte de nuit somewhere in Revachol West. Guillaume's blonde mane Czyli appeared on the ją od niego przejąć? Czemu? He sang some bullshit. Kiedy ja robię, czy poczekam klaskanie językiem. The expression. Czym zapiłem się w mrok zapomnienia? Some understanding of the near history of disco. Everyone loved it. Maybe you thought the click is used to spur on a horse. It also Spokojna twoja rozczochrana. some 20 odd years. It doesn't have to be. You can swoon over Guillaume and his champagne cork smile whenever you want to. Yeah. Maybe some of the stardust will return. Czekajcie, zapiszmy grę. A mirror hangs on the bathroom. Elektrochemia. It's too late. Like an image on film. The expression belongs to your primary motor. A co bym zrobił, goliłbym się? It would take Nie będę próbował, bo tylko 3%, nie? Ale... Drzwi? Co to jest? Ale się czemu nie? To dużo kleka czerwonego komadusa jest pusta. Ale się wiem, widziałem. Zdaje się, że ktoś wyrwał taśmy z odtwarzacza w trakcie piosenki. Ten szpulowy magnetofon wciąż jest złączony i kręci bez taśmy. A propos. A czekajcie, tylko się może ubiorę najpierw. Czy ja mogę tą... Wait, nie mogę tego? You hear a jingle. To już brzęk. To klucze hasłem kieszeni twoich Pocket of your rozszerzonych spodni. It says whirling in rags on that. Nie otworzyć drzwi. Dobra, co to jest? Buty. Lewy? Szukałem prawego. A czekajcie, mam prawy. Nie mam. A nie mam. Czy na zewnątrz jestem prawy? Pewnie na zewnątrz.
Bo nic tu więcej nie ma, z tego co widzę. Zmysłem detektywa. Właśnie mogę odsunąć kamerę. Ale coś jest. I na tym grę skończyłem, że wziąłem hajs i wyszedłem przez te drzwi na zewnątrz. To nie chcę tym razem wychodzić na zewnątrz, tylko już wyskopę na tym miejscu najpierw. W kalendarzu jest marzec, rok 51. The young woman raises a cigarette to a silver jumpsuit falls off her like scale armor, sparkling. This is the sparkle of too many. Odwróć sobie napuchniętą twarz od jej pięknej, po prostu idź dalej. Pani mundurowa, jest na łyskę? No. There's only one solution to Jesteś this. biznesmenem. Czekaj, jestem biznesmenem. The young woman shakes her Kto wykryć głową? officer. Dymy. Could be an artistic statement, a claim to official renown. Te przesada, jestem reklamantem mundurów. Od co? No. You're a police officer, sir. Ja sobie z tym nie robisz. Czekaj, jestem policjantem, proszę pana. Jestem policjantem jak jasna cholera i nie masz się o tym zapominać. Ja sobie ze mnie robisz. No, bo Lesiu wiem, a gdzie on jest. I'm not. Uważaj, Unless. że stary, to pan sobie z nas robił jaja. You've Cały been ten czas? here for 3 days. On couldn't say. In truth. Chyba głównie picie, You dzięki. have no doubt about the drinking. But do you strike yourself as a tight-lipped drunk? She must have heard something. Wywołuj na niej swoją minę, daj do rozumienia, że jej chcesz fizycznie. Co, kurwa? Of course. Be careful, officer. Moment! Police around here. Wracaj, kurwa. Chciałem zapisać jeszcze raz, nie pogadać. She looks back at you. Goodbye. Kurwa. Goddammit. Nie wiedziałem, bo Lesiu. Cześć, Kirby. The young woman, a silver jumpsuit falls. No. There's only one solution. The officer. No. I'm not. You've been here for. Couldn't say. You have no doubt about the drinking. But the words have already left your. Chcę robić z tobą jebanie. What was that? That's not even how words are used. What did you say? No powiedziałem, że chcę brać z tobą seks. No. You see, that's not what you said. You said. Come on, man. Freddie, please. Don't back down now. Słuchajcie, powtórz to, co powiedziałeś, co umum. Proudly. Powiedziałem, chcę robić z tobą jebanie. Goddamn right you did. You crazy asshole, you. What kind of cop are you? Nie jestem pewien, czy w ogóle jestem winiarzem. Nie pamiętam, że nim był, mogłem skłamać. Okay, sir. I have to ask. Boże, co tu się dzieje? You really not remember? Just like that? You drank so much you lost your memory? Jestem też stary! Nie, to tajemnica, nie z tego świata, ja stoję w tym samym centrum. Co to kurwa jest? Oczywiście, ktoś wykręcił mi kasko numer, załatwił mi to grubo. I'm sorry. It's gonna suck for you later when you have to interrogate me. And for the record, no, I didn't do it. To ona. Bo się przyznała, że tego nie zrobiła. Nie używaj odbiór. Serio na balkonie? Jak to balkonu nie ma? A, że o to ci chodzi. Ale dobra, to ja najpierw chcę to miejsce sprawdzić. The door is closed. This door can only be opened with a key. There is no answer. A tremendous loneliness comes over you. Ja czuję się o samotny, w sensie ci robią coś bez ciebie. Without you. Czemu to robisz? Nie rób mi tego. O, piękna i porzucaj mnie pośród tej brzydoty. The door. Ja to odnoszę. Czyli pewnie też myślą, że ty się żałosnym przegrywem. Wiesz, jak tu śmieszny kanał, jest coraz mocniej mocniej wokół twojej szyi. Still no answer. Still nothing. Still nothing. Still. Still. Still nothing. This door can only be.
Właśnie zwróciłem uwagę. A buty też będą gadały? Gotowy dań satyrycznej gazety Trompe Le Monde. Lemenda. Dobra, to chodź na ten balkon. Tak zwał. Ale dowiesz się później, ta. Zapach można przebrać tu za afrodudłowy. A jest but. There they both are. Two Danie zadanie ukończone, znajdź swój drugi but. both Oto one, dwa identyczne buty, oba niezwykle zielone i bez wątpienia z wężowej skóry. Znów razem na twoich stopach. two baby Jak crocodiles. na krokodyle. Zaraz, one wyglądają jak zwykłe gniarskie buty. It's pretty clear a normal cop Jak pasują? good. They're balanced, comfy. Feels like the only good thing. Mój jedyny dobry element. Super. Słuchajcie, a bez Richarda jak ta gra wygląda? Ale brzydota. Bez kitu, różnica kolosalna. Jeszcze by znalazłem inny preset. Ten? Nie, ten. Kurwa. Słuchajcie, to bez tych efektów. A, bez tego, dobra. O, taki, ale kurwa. Jak ledwo widzę swoją mordę po lewej na dole, to ja to dziękuję, nie? Mordę fotorealistyczny. Ale co to jest? Aha, to w pokoju chyba, tak? Czemu ja to widzę przez ścianę? Kirby, co jest? Aha. Tak, Lesia, ja wiem, że tak ma wyglądać. Gdzie jestem? Aha! Ta scenka! Znaczy w cudzysłowie. Elektrochemia niemożliwy. Aha. Itemsy? Żadne. Wewnętrzne imperium. Aha! Przekonywanie -1? M. Ja myślę, że się zbugowało. To powinien być tekst piosenki. Dobrze. Który stary mikrofon do karaoke, tylko czekasz, aż ktoś do niego zaśpiewa. Baka mitaj. Głośnik włączony do radia. Muzyka jest sutło doprawiona szumem. You should totally sing karaoke here. The first chance you get. Your emotions need to. Dusza z przerobienia, skąd duszę. People need to know your vast ocean. Objętość mojej duszy przysłaniami kac. Moja dusza jest przeolbrzymia. Utterly. And it needs to be through a PA by other people. Ale co zaśpiewać? You have not yet stumbled on the right lamentation, but it's out there. Dobrze, nieźle. It'll come to you. You will wreak serves them right. Wipe that smirk off their. You have to find something tragic. Zaśpiewa karaoke. A co? Who is mistakenly identified? Ktoś nagrał zaśpiew smutną piosenkę. O ja. Spoko, Olesiu. Możesz mi dać porady. Zostało startem. Pozostało tylko co poniedziałek. No, zawsze przepisała kobiecą ręką. Dzisiejsza jest już męska. Pewnie mnie wygonią zaraz. Czyli letnie jest zamknięte na zimę. Napis na znaku głosi: stówka zarezerwowana dla członków związku. Otwarcie o godzinie 16. Maszyna firmy Królewski Pinball jest odłączona. Co jeszcze jest? Dobra, chuj, pogadamy z tym typem najpierw. A man in his late 20s stands behind that was disdain in his eyes. Even now he is purposely ignoring you. Looks like he's not Spójrz na ukochanego ptaka. Jesteś tu barmanem? a competent work of taxidermy. The white and brown seabird looks like the bird was ripped off the shield. This is the great skua. The seabird is the symbol for the discovery of the Dobry balans, co nie? solar.
the part of the world. Losowa gierka, Xadian. Ale na Twitchu jest losowanie. Na koniec streama. Elden Ring boleś. Something about it makes you feel bitter. Mogę za jakoś pomóc? Your buddy is over there. Why don't you go and talk to him, okay? Jestem policjantem i rozmawiam z kim mam ochotę. He pretends not to hear you. Concentrate. Oh no, you're a hero. Could the massive property damage upstairs have anything to do with this? A więc jestem nie tylko policjantem i bohaterem. Uczy sarkastycznie. Or did you ride in, take the body down, solve the murder, and not trash my hostel room? Nie mam się zwój, nie powinien mi się tak zaraz... Boże, na to, co zrobiłem? No, you see, actually, you didn't. You haven't done anything. No, I haven't seen you around. I'm not always here. No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria. Jack Barman. That period of my life is over. Not every. I have 3 cafeterias to manage. 3. Sylvie, she just, you know. His eyes dart from left to right. This man isn't. Po prostu co? So now you're a cop. Oh, forget it. Już go nie lubię, kapa. Hello, sweetie. Żona kryptozoologa, skąd ja to wiem? You shouldn't keep your colleague waiting. A bespectacled man in an orange bomber jacket. Pan żart wygląda jak Japończyk. On the floor. As you approach, if an assault were launched on this building right now, if the windows came crashing down and the whole world descended upon you, this man would hurl himself in death's way to save you. Jaki on dla mnie jest? He is your half-brother. To twój przyrodni brat. Co kurwa? Hello. I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Precinct. You realize this is your chance to come up with a really good name for yourself. Get creative. Nie jest na właściwie swojego imienia. Wymyśl sobie imię, jak to zadziała. Concentration makes you squint your eyes. Your name should be deep gold and orange, like a forest fire looming on the To horizon. nie powinno być głębokiego złote pomarańcze, jak pożar las na horyzoncie. Powinno być też odór alkoholowych wyził z twoich ust. Robiłeś ku niemu 2 pierwsze kroki, ale stałych jeszcze wiele więcej. Mówi po prostu, oficerze. Very well, officer. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had What he means is, he has been trying to meet up with you for 2 days. Znaczy jest nim kiwnik głowy w stronę kierownika baru. Otherwise occupied. Nie, jeszcze nie! O, nawet tutaj jest ten dialog. Zrobiłeś to? Nie! Jeszcze nie. If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Jeszcze nie! Okay. We'll have time for that. Have you removed the dead body from... Ile zwłoki? Słuchaj, stary, no wiesz, ta. Nie. So, the body is still in the tree. This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. Where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. To co mieliśmy robić? Dobra, że jestem z I policji. was sent here to meet a detective from Precinct 41. I suppose you could be impersonating him. You could have gotten the insignia from the black market. Inspectorate General means internal affairs. What he's saying is, he's not from the rat squad and Mówić więc, że nie jest z Wydziału Kapusiów, jego zdaniem nie jest podejrzewany takich rzeczy. A masz na myśli Kapusiów? Ja pierdolę. Yes, but I'm not them. I'm from criminal investigation. Yes, A to chyba tylko białe they're prostokąty. not just white rectangles. They bear a halogen watermark with I would ask you to step into the headlights of my motor carriage. But again, it's none of my concern. I just need you to do your... Ale nie powinienem mieć oznakę albo czegoś w tym rodzaju? Sprawdź w kieszeniach. I mean you don't have a badge? Wydawało się, a mam oznakę, z policjantem mam swoją oznakę. If you didn't have your badge, then that would be very bad. You would need to report it on my shortwave. But since you do have it, we can go... Gdy zgłosił swoją oznakę, miałbyś poważne kłopoty. Musiałbym zgłosić to za pomocą mojej krótkofalówki. No to dobrze, że mam tu w kieszeni. Kurwa, gdzie to jest? We all feel that way sometimes. There is no such thing as a... and then, soon after, But first, we have to take it down. Talk to the manager. I can see you drank last night and the night before.
and that you are still. If you need something for your headache, there is a general store nearby. But as I said, after you, officer. Lieutenant Kitsuragi is now in your party. You can talk to him whenever by interacting with him. Agent samouczka. Skąd ona się wzięła? Co to za głosy w mojej głowie? Facetów to jeszcze zrozumiem, kapa. Mogę wezwać posterunek. No i dobra, najpierw ten... A mogę pogadać z tą kobietą teraz? Hello, sweetie. Nie, to jest tym skarbenkiem. To znaczy, że się pani podoba? You're a handsome man, officer, with your mustache and your chiseled jaw and I szczęką jak spod dłuta. on your chin. But dear, you're not for me. In another time and place, she might have. You must forgive me. I'm getting so scattered. I'm Lena. My husband Morel and I are staying. This Lena is wacky enough for the motley crew. Hire her on the spot. Teraz, no tak to jest, nie? No przecież Rafał robi to samo. Rafał pyta, z czego giveaway? I wychodzi. Może tak coś razem skołujemy. Widzę, że siedzi pani na wózku. Whatever do you mean? Ała. Niech zostanie pani moją policyjną partnerką na kuchach. Będziemy usuwać trupy z podwórzy, łapać seryjnych morderców. Jest takiego, że miał mi się tekst piosenki. Sequence killers. Oh my. A partner who needs you to help him get a corpse done. Kim? No tak, zapomniałem, że mam ciebie. Wiem, ale są też tajemnice poboczne, jak seryjni mordercy czy zjawiska paranaturalne. Ponieważ szacyk. I can assure you with absolute certainty. Now, gentlemen, no need to To masz squawk. szczeczkę? I wouldn't be of much use. Czemu nie? Co, czy głowy to nie dwie? Thank you, but Martinez is perhaps another time. Yes, dear. A paraplegic is someone with O, limited. zostań, że to taka, która ma większą ruchomość dolnych części ciała i posiada jej w sali. Ja pierdolę. Wow! Jakby nie ta encyklopedia, nie wiedziałem, o co chodzi. Cord injuries, Widzisz, że warto skoczyć po piwko? height, or Bo ja swojego głosu na cześć... explosion. Ja swoich myśli słuchać nie mogę na cześć, bo... Wreszcie właśnie widzę. Paraliż spowodowany przez uszkodzenie rdzenia kręgowego, jak upadek z dużej wysokości lub eksplozja granatu. To jest granat? Walczy pani na wojnie? Oh dear. I'm not quite that old. Although I was injured in the line of Czuję się, jakbym to ja był na wojnie. Ja pierdolę, była pani lino skoczkiem? nothing so extravagant, dear. Though what young girl To co się stało? I was a training and development manager at a rapidly expanding mail order. You'd think it would be a safe job, but I had to be everywhere. And I was lucky. This was almost 20 years ago, and I was compensated exceptionally well. One can only dream of such. No, dear. To pani blisko? So glamorous, dear. Aha. Though when I was a training and you'd think I was lucky. This was almost 20. That's quite all right. I'm used to. There is no bitterness in her voice. She accepted the curiosity her Może condition. pani zauważyła, ale nie wiem gdzie jestem, ani co robię. Officer. You look rather dazed. She won't judge you, no matter what. Wypiłem tego, że zapomniałem dosłownie wszystko. Oh my. You know where we are, right? Stroje wojny na końcu świata. Jesteśmy martwi, nawiedzamy się nawzajem niczym duchy. Co? Now. We are live in a hostel called the Whirling in Rags. And the whirling itself is. Lubię tą grę. Wiem, tylko że w latach 30 Rewachu był naprawdę czadowy. Mówiąc nichuchu, nic nie miał alkoholu. How would I even begin to tell you? Revachol. O Boże. In very many other cities personally, but speaking of history, you know what year it is. Yes? Kiepski 40 któryś rok mojego życia, może 50, nie wiem nawet ile mam lat. That's right, dear. How splendid. Here, take this pen. Więc zawsze należy wynagradzać. Her relief is palpable. She was getting pretty worried about. I can tell that this Ile is tekstu? taxing for you, so I'll just ask one more Pod czyimi rządami żyjemy? Jaki mamy ustrój? What regime are we living under? What mode of government? Rządzą nam inteligentne maszyny wykonujące obliczenia określające, jaki rynek jest najbardziej wolny. Wszyscy mataczą i kombinują, jakby byli kozackimi wizjonerami. Oh no, nothing like that, dear. Revachol. I don't know.
Still looks like there's Znaczy, czy nie wszyscy zdają się tą osobą otaczyć. Można, ona się myli, poza tym. also. Oh dear, this is troubling. You really ought to know that, but we should stop for today, sweetie. You look like you need a break. To jak mi poszło? Besides, I'm not a defeat, I'm afraid. The people of this archipelago tried to build something new. So, of course, sweetie, I'm just a poor woman, she thinks. What do You didn't do too well, dear. You really only knew what year it is. A sigh. The lieutenant buries his nose in. But maybe a fresh set of eyes is what the world needs. And while I'm She means this sincerely. Worrying won't do you any good. Dobra, sorry, musiałem drzwi otworzyć. someone more educated in sweeping, Matt. No. I'm not an Nie encyclopedia. są z I encyklopedią. won't be a guide either. I'm a detective. Of course. Of course, dear. Of course, of course. Pan żart. Dobra gra. Yes? Będzie chyba wiedzieć, że nie padam niczego. No response. He just arches his brow. He's having trouble processing it. Believing it even. Czuję, że muszę to powtórzyć. Nie padam niczego. Bardzo dużo wypiłem. Have you tried concentrating on something other than your person? There is a sudden, harsh edge to his voice. Like he's tired of hearing about your personal affairs. Fine. We should get through this day first. Off hours begin at 9 p.m. If you're still having trouble then, A to jest złego trochę osobistych. fan. It's just The RCM deploys a self-styled structure called the decomptage as its chain of command. Every lieutenant try work. The case at hand. It can work miracles. Really? You look fine to me. Bo dużych nieregularnych problemach. Zobaczyłem się w lustrze i nie miałem pojęcia, kim jestem. This psychodrama is unbecoming. Clearly, he prefers to think you're malingering. He cannot fathom that anyone could drink so much as to retroactively erase. Więc to jest kwestia psychologii. To już jakiś poważnych uszkodzeń mózgu. Na bezprecedensową skalę. Then you should consider seeking medical attention. You can use the radio in my kinema to call your station's Lazareth. Was there O tym anything sprawie. you want to know? Skoro jesteśmy z różnych komisariatów, to czemu zajmuje się tą samą sprawą? I'm afraid you and I are pawns in a pissing. His disdain is clear. You don't know? I assumed you were in on it. Wiesz, że biorę udział w amnezji. Better still than an imbecile cop-off. Co? It's just stupidity. We shouldn't waste any more time on it. If you want my take, ask me after we've inspected the victim. Later. Well, maybe you can tell me what you do know. Nie dozwolę nic. Do you want me to brief you? Streścić, tak. 3 days ago, the RCM Emergencies Desk received a report about a security guard. During that time, Ale co, może na przechwytywanie myszki, żebyście widzieli, co klikam w sumie. the caller Ale jest. identify him, but used the word lynching. There is an ongoing labor dispute No chyba będzie lepiej, jak będziecie widzieli, gdzie myszką napierdalam. company Wild Pines. I was told we should approach A the ty zaraz, ja nie często jak się gra podoba, bo nie się tylko chyba przywitała i nic więcej nie powiedziała. Twierdziła, że gierka jest tak słaba, że nie ma nic do powiedzenia. No. a security guard or worker of some sort hired by Wild Pines. This was just to find him or A her. na razie po Cesarz się jesteśmy w jednej lokacji, praktycznie. For now, there's a strong Ja też- prejudice against involving the RCM in what's seen as union matters. Ej, ja chyba faktycznie mam samą percepcję, wiecie czemu? Is the Ja dopiero teraz założyłem tylko ptaka tutaj. Now it appears they've started executing too. That's us. The Revachol. The RCM, or the Revachol Citizen Militia, is Średni V jest wyłączny wynik 11. and him are part of. A self That's right.
O, ten jest na niekończony, fajnie. No, it's not a particularly Jeżeli mysterious. słychać, ktoś puka nade mną młotkiem, więc możecie słyszeć jakieś tam uderzenia czasami. The deceased is a security guard for a corporation involved in a labor dispute. I'm relieved that you agree. He is glad and surprised to see an officer who can appreciate. Do you know the feeling when you've begun filling in a crossword, but some of your answers don't quite seem to fit? A co jest krzyżówka? The feeling. Right. Your condition. No, it's not a... The deceased is a secure... I'm relieved. He is glad. Do you know the feeling when you've... It will turn into quite the puzzle yet. You mean like a brief? There's no reason to wing anything. If you didn't 3 days ago, during to samo. time, the Tak, ja czytałem, wiem już victim dosyć. then, was there anything else? Good. Chciałem porozmawiać o to. Widzę, że za mną chodzisz. Excuse me? A jeśli sam chciałem się zająć tym śledztwem? Zjeżdżaj, burzysz mi styl. O kurwa! Zjeżdżaj! Burzysz mi styl! Detective, if I may be frank, you seem to be in a deranged... Oh, so you're an unaccountable wreck who has to be supervised? You don't have to take this display of authority. Some you time? This is a police investigation, not a journey of self-discovery. You'll still have your evenings to... Please do. The lieutenant is pretty sure. Ty robię sobie, to sprawdzam, kurwa, nie? Excuse me? Frankly, detective, you are in a deranged state. Aha, to sama odpowiedź. That's good. Except that I do, detective. Some... Please do. The lieutenant is. What do you want to know? Good. Me? I don't see how my life is pertinent to the investigation. No porucznik, otwórz się trochę przede mną. If you insist. What do you want to Nie know? nosisz okulary. That's correct. You feel a slight. Legendarny powód ciałych narzędzi. But you can't quite muster enough testosterone. Ty jest odrobinę chętnie sprawdzić za to porucznika do parteru, ale masz za mały zapas testosteronu. Nieprawda, okulary są w swoim porządku. Are they? They are more... You could use a good. Kurwa, teraz percepcja jeszcze beznadziejna. Ty też dała się porządna, normalna para. Nie wiem. Nie wiem aż jakiej miejscowi. I'm half Seolite, or quarter. My father's father... To jest Seol. It's a part of the world, officer. Sale is a protectionist, isolationist, Teraz to brzmi nieinteresująco. Barking up the wrong tree. I don't speak a word. a point of pride. He's glad to have shot down. Grać jakąś swoją tajemnicę. Your brain sends the signal to your lips, but they refuse the order. The eyebrow is exercising psionic. Niko Brest robi na tą soniczną kontrolę. Co się ze mną dzieje? The matter? This guy's got authority off the charts. Nothing. You better hope he doesn't abuse his authority. Bezgłośnie całej pomoc. If the lieutenant were an fortunately, he is a committed officer of the lieutenant relaxes his eyebrow. Porucznik rozwija brewa, to jest tylko nad swoim ciałem. What do you mean? Nie wiesz, kiedy rozmyślasz, toczysz czasem rozmowy z swoim mózgiem? I have no idea. The lieutenant's conceptualization skills must be rather rudimentary. No ale ja nie wiem, moje rozmowy tak wyglądają jak głównego bohatera. U was tak nie jest dziwne. Lieutenant is a police officer of the old, but this isn't an old school case. Rozumiem, jesteś jednym z tych staroszkolnych detektywów. Więc jak ty? No wiesz, postukaj się po głowie. Że twój mózg nigdy nie wtrąca się nagle z jakimiś radami, przestrogami, niczym takim? I can't say that it does, no. The lieutenant produces his small, that's where his. We all have our different medium. A, my gadamy w myślach, a on w notatniku. No tak, Good. to ma sens. Let's... Nie ma. To ja zobaczę ten klip, co dałeś. To jest aż ścięło. Excuse me? A jeśli sam chciałem się zająć tym śledztwem? Zjeżdżaj, burzysz mi styl. O kurwa! Zjeżdżaj! Burzysz mi styl! Piękne. O! Jakieś podpowiedzi są, nie zwróćmy uwagi. Znaczy, to jest sterowanie. F1 jakaś pomoc, ekwipunek, to w sumie schowek myśli, a to tego chyba nie widziałem. C, karta postaci.
To tylko, to czekajcie, C literka T do sprawdzenia w takim razie. A, no to. Literka T. A, czyli te zinteralizuj te właśnie rzeczy tutaj na przykład. Że można łączyć jakieś tematy, które się poznało i wtedy na przykład, nie wiem, zdobywasz plus 1 expa, plus, nie wiem, percepcji 1. Na przykład. Kurde, ale powiem, że chętnie zagram nagle tym, na przykład wojownikiem, znaczy może nie, że wojownikiem, ale testosteron, kurwa, wjebać komuś na ryj, nie? Nie, to śmieję się, ale może przejdę tę grę kilka razy, ale może. Tu akurat gaśnica, mówią, że to przedmiot leczący, no nic, dobra. Pokaż mi swoje towary. The man with Mr. God, right? Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining... A w ogóle Cezar, raczej jesteś w stanie przeczytać te dialogi, nie? Bo ja wiem, że ja sobie czytam dla siebie jakby, ale raczej nie skipuję tak, że nagle, nie wiem, kurwa, nie zdążyłem przeczytać. Co jest to pomarańczowe niczym pożar lasu, lecz śmierć wódką? Are you kidding me? Nie pomóż mi z tym. Co jest to pomarańczowym niczym pożar lasu, lecz śmierć wódką? It's you. It's obviously you. You smell like liquor. see, everyone agrees it's your color scheme. Dobrze kombinujemy z tym imieniem. Track with this name thing. O kurwa. Is this what you get when you call the police now? Sir, I understand your concern, but we... O Boże. Of course. For a moment, the cafeteria manager I know it took us a while to arrive at the scene, but it all... No, I only just got here. It was probably... Do you have an... As a matter of fact, I do. Pewnie numer stacjonarny, nie? Bo to 51 rok, tak? Czy 59? No kurde, zapomniałem teraz. Co pamiętasz? What, of Martinez? Zaraz kogoś będzie młotkiem walił. Jamrock. I only some... But you still know your way... Yes, I know where some things are. I didn't imply that. He probably means this is where you step in and ask your questions. Reszniku parzyjo? No, tak, w porządku, powiem pytania. Reszniku parzyjo? I have everything. You? A, chodzi ci o to, czy mam pytania. Yes, he means, do you have questions for me? He thinks you're stupid. Ask him about the body's location before Dramaturgia uważa, że jesteś głupi. him. People give up information in the more Dlatego, innocuous, gdzie jest ciało, zanim zapytasz, to on go zabił. used in the more sinister To ones. ucznie pozwolone pytania, ludzi zdradzają informacje, które możesz wykonać potem przy tych bardziej ponurych, nie odwrotnie. Czekaj, jeszcze raz? Spytaj go, gdzie jest ciało. Spytaj go, gdzie jest ciało, zanim zapytasz, czy on go zabił. Dobra. Behind this building, there's a courtyard. They hoisted a... That's easy. See that door there? First you exit through that. Then, to your right, you should see a big hole in... Does he want you to feel guilty of making that hole? It's implied in his Czy on voice. sobie odeszła? Haven't you asked me that already? What is it with you and this woman? Nie, że pytam cię, gdzie uda się zbiera, teraz pytam czemu. Okay, you got me. She went away because of the dead body out back. Thank you. Nie może za dobrze? I asked an employee out. She didn't want to come, but felt obliged to. It was a bad idea. Irytuje mnie, to jestem feministą. Goddamn fascinating about Teraz, skoczyć po piwo, bo ja chyba na część nie dam rady z tą grą. the lynching. Wszystko ma jakiś związek z wszystkim. Good for you. Was there something else? Kto go zabił? I don't know who killed him. This is it. A właśnie powiedział, że go powiesili. Mówił, że zrobili to jacyś ludzie, to znaczy wie, kim oni są, prawda? Who is this they? Ty powiedziałeś, że powiesili go na drzewie. Sugerujesz, że zrobili to jacyś oni? Oh, people are saying it was the union dock workers. That it was Co tak mówił? the locals, the customers, the people who eat here. Did the deboarders themselves? I don't really know. You'll have to ask her. Czy robotnicy portowi mieliby go I zlinczować? suppose it's because they have nothing. You mean the strike? Yes, the strike. The man they hanged was a security guard for the harbour company, I hear. Ty pamiętałem, że co bierze w cudzysłów. The unionistas probably thought they'd send... Ty go zabiłeś? What are you, crazy? Of course. The lieutenant turns the page in the little note. Let's go. Not so fast. You owe me a... No one is saying the multi-pattern necktie you found tied to the ceiling fan can talk. No one. Nikt twierdził, że zorzysty krawat, który wisiał na trójcowytowym teatrze, umie mówić. Nikt. Tak nic sobie obraźnia, ale... Wiemy, że to czas się katapultować, to brzmi jak odpowiedzialność. Bardzo jej nie lubisz. Don't listen to him. It's madness. Just
talk. Samowir, wymknij się niezauważony, kurwa. O ja pierdolę. Cezarz, ja wiem, że zawiodę, ale chyba... Gówno cię z tym nie. Chyba warto to zjebać, wiesz? Jest to jest real? One moment you're running like the wind, then you've suddenly turned around and furious. Tak jest moja wyobraźnia, kurwa. W jednej chwili pędzisz niczym wiatr, w kolejnej zaś wracasz się z inacka i pokazujesz wszystko palcem z ciekłością. Czemu? Tak chodzi na mózgu jest już za mną, prawda? Czy ja to zrobiłem? Czemu pokazałem fuck obiema rękami? Czemu obiema? Pierdol się, dupku! Watch out! Everything goes dark. Back so soon. Było totalnie warto. To się musiało zdarzyć, nie dałem mojemu ciału takich poleceń. Admit it. I was wrong to let you go. I should have. Cholery krzyża miłości. That is too bad. We all need a little love. Are you okay? Kurwa, warto było. Krystian zastanawiał, lecz się teraz. Jak? Co? Nie mogę! A myślałem, że umieram? You feel something in your chest, an unnatural pressure. Very, very bad. This Trudno all przytomność. you feel is pain and weakness. Cop suffers final heart attack. Policjant umiera wskutek zawału. RCM passed away yesterday. His death, though abrupt, did not come as a surprise to those who knew him. He was the heaviest drinker I'd ever met. Captain Ptolemy Price, the deceased superior officer, commented, "That ain't easy on the ticker." He loved his liquor, sure, said Detective Chester McLean, friend and colleague. But I think before he ever... Piękna historia. Dziękuję każdemu, kto na tym Steamie ze mną do końca. Naprawdę warto było to grać. I co, widzimy się na kolejnej serii, prawda? Tak, ale to nie. Ja pierdolę. Kurwa. Ale zaraz wiesz, co ci powiem? Warto było. Kurwa. Ja pierdolę, to tak kurwa głupie. Boże. Żałuję, że nikt tego nie widział poza tobą, nie? Bo nawet nie skipowałeś. Czekaj, wiesz co, skoczę po te... Albo nie, przeklikam najpierw te rozmowy te same, nie? The man, Mister, Yes. I am Kim Kitsuragi. Are you kidding me? It's you. see, Is this what you... Sir, Yes. from I know it. No. Do you have... As a matter of... You said you... What? But you... Yes. I didn't... he probably means Yes, yes. he ask him about the body. Behind... That's easy. Does he want you to feel guilty? Haven't you asked me that all? Okay. Thank you. I asked an employee out. She didn't want to come. Good for you. I don't know. This is it. Oh, The... I don't really know. I would suppose... You mean the strike? Yes, the strike. Ty go zabiłeś? Crazy? The lieutenant turns the page. Let's go. Not so... No one is... Let's bet! No, don't listen to him. Próbujemy? It's madness. Just talk. Cesarz, rzucać? Dajesz, nie, no daj spokój, co to jest real? Excuse me. You owe me 130... The IIR, or Inter-Isolary Real, Nie, no Cesarz, daj spokój. reserve currency. Whatever part of the world you're in right now, it's safe to assume he... Na YouTubie możesz przewinąć, chyba. Jakiegoś klipa. O Jezu. Boże. Wow, you're a genius. Yes, that's right. Who does that clown think he is? Arrest him! Błazyć uważasz tylko. Czy ja właśnie usłyszałem 2 razy, jak mówi do mnie mój krawat? No one is saying that! No one is saying that Ty can talk! That would be ludicrous! It's Nie dam się, że jakoś składać krawat. Nie rada, rozważy, powiedz jak zakradza za pobratą. He wants to take your money! Ja pier... The lieutenant looks at you tugging on your garish tie. If you don't have the money, it's okay. No... That's cop 4.
I haven't offered to pay because I To don't. gliniarskie mi zaplanowałem, że zapłacą, też nie mam pieniędzy. Ale czemu pani są pieniądze? What are you, a philosopher? Właściwie to całkiem prawdopodobne. Money is what grown-up people use to pay for things. Things like this hostel room. 8 butelek mocnej mieszanki, 9 paczek królewskich ekstra. Kupujemy za nie właściwie wszystko. And 9 packs O, of Royal ciekawe. Extra. Po co mi one? For survival, to pay me. Dokładnie, chcesz zostać żulem. Become a hobo? Do you want to become a hobo? There's nowhere else to... If you run out of money... Are you serious? From your work? I don't know. You can take bribes, I guess. Some do take recompense, but only to survive. To są pieniądze. 6 dalej pokazując znalezione monety. To są pieniądze? 6 dalej nie pokazują monet. Są twoje. Yes, it is. To będzie 10 plus 10... 10 plus 10 plus 20, czyli 40, zostało 90, tak? No, you see, that's 40 cents. Cents are a form of currency 100 times smaller. Jak nie to przyjmować, jak właśnie mi wziął? A, bo nie widzicie, sorry. Za mną są monety. Miałem 0,40. 100 razy mniej? Yes, Ale to okropne. it is. For a moment, his antipathy is overcome by. Isn't it evil? The order of magnitude between what is Mrok not spowija a świat. person and what. It does, doesn't it? Tak, to prawda. There's a shard of nylon as Lieutenant Kitsuragi. To co z tym innym? See, 3 nights at a tariff of 20 real comes to 60 real. Then there's the window. Another thing you've annihilated is half the bar. Kiedy aresztowany. You've run a- Co? You can't arrest me. I haven't done anything. Co jest? Co jest? Zaraz idę po piwo. Ja kostką nie rzucam bez piwa, nie? Nie to, kurwa. Ja pierdolę. Zaraz jak myślisz? Aresztuję go na serio? Ja pierdolę, zagram. Co to kurwa za gra? Czemu nikt mi tego wcześniej nie polecił? Teraz ja nie pytam się tak poważnie, tylko czy myślisz, że go aresztujemy, żeby spierdalał nam stąd. To bez kapy. Co nie działa? A, działa, dobra. Be a swing set, turn into a fictional moment. I could be a friend's fiddle, or I could be the best you ever had. I could be the gold divider, between the tires on either side. I could be a gene divider, wishing for a head so fine and wide. Got to get down, on the rhythm, me and catch the beat of this town. When we're going together, got to get down. Just put it in set, let's catch the beat of this town. What the fuck feel better? The streetlights and the ravers, and my trails of misbehavior, lost in liquid nights, whirling disco lights, the burden of tomorrow, all shame, regret, and sorrow, lost in liquid nights, whirling disco lights. I can recall a thing, so why do I feel so sad? I can recall a thing, so why do I feel so sad? Sweat upon your brow. I could be less lonely, honey, if I could just remember you right now. Gotta get down, find a way to the beat, but catch the beat of this town. What we're together, gotta get down. Just put it and sit, let's catch the beat of this town. What the fuck feel better? The streetlights and the ravers, and my trails of misbehavior, lost in liquid nights, and whirling disco lights. The burden of tomorrow, all the shame, regret, and sorrow, lost in liquid nights. Whirling disco lights. I'm running to the hotline. She was down my spine. Don't know what I'm becoming, but I know I'm making mine. I can't recall a thing, so why do I feel so sad? I can't recall a thing, so why... Dobra, jestem. Nie, wiesz co było śmieszne? Jakbym teraz go przekonał, że chcę go aresztować, on powie, nie aresztuj mnie, ale anuluję ci te twoje długi. Znaczy długi w sensie ten rachunek, nie? Kapie, dobra, robię to, kurwa. Did someone order a vague? Jeżeli o niejasną zachowającą farsę interpretacji prawa, bo pojawi się nie jedna. One pops into your O kurwa. Dwa pomocy służyły prawie porządku, broniami przeprowadzenia śledztwa, niedorzecznymi żądaniami finansowymi. To zacznie jak ty, ale na trzeźwo. Tego nie powiem.
Wiecie, jakie byłoby najlepsze podejście do tej gry według mnie? I może jest taki New Game Plus, albo jakiś taki cheat. Mieć wszystkie statystyki na maksa. Wyobrażacie sobie? Wszystkie testy, kurwa, mieć zaliczone, nie? But it's not inane. I just... Dziwnie pieniądze. It's cruel of you. A man has been killed. File a request. Okay, you'll only have to pay for the window and the drinks. That's 70. I'll get the rest from Nie you. ma, żeby pił. Nie ma, że palić za drinki. Nie zapłacę za to. Fine, I'll take it off the bill. You want to sleep in a post-apocalyptic shithole? Nie ma, żeby pił. The ledger does. The ledger has a memory. The drinks are non-negotiable. There's no way you're staying. Fajnie, odejdź. No, not cool. You still owe me 30 for the drinks. That's enough now, sir. Kim, pożycz mi hajs? By the way, where is home? The address is coming A w up. ogóle jakiś? and Czeski driver. sure Przegapiłeś. it. Przegapiłeś... Ile gramy? Godzinę. Przegapiłeś screenaver, jak w ciągu godziny zaliczyłem zgona. Bo się potknąłem, kurwa. Nie, przepraszam. Screenaver, popatrz na mnie. Tak to wyglądało. Uciekam od tego... Typek mówi, wisisz mi hajs. Mój krawat do mnie powiedział, wiem, że jakbym naćpany, ale... Krawat do mnie mówi, uciekaj, spierdalaj stąd, nic mu nie oddasz. Po czym spierdalam, kurwa, i pokazuje faka, skacząc do tyłu, prosto w kobietę na wózku i tak takie, pierdol się dupku. I potem na zawał, kurwa. Po czym napisali o mnie w gazecie i osoby, które mnie stały, powiedziały, że jestem po prostu jebanym pijakiem. I przez to potem na zawał. But you've been at this O, hospital kurwa. for only 3 nights. Where were you before? Ty zaś mi świadkiem, że tak było, nie? Nic nie przeoczyłem. Na co w tej górze Why byłem? did you say that? Roczniku Kisuragi, czy znasz miejsce zwane Cudowną Górą? But isn't that an expression, not a place? Powiedzenie? I'm saying, up on Marvel Hill, a great... That doesn't sound like somewhere you can stay if you run out of money. Byłem mieszkał w śmietniku, co mnie to? Jebać wszystko, żulicjant. Ja pierdolę. A mógłbyś jakby przejść trasę do niego? You can try. Run some addresses in your head. Żebyś mieć długa samochód drogę do domu. Maybe a street or Czekaj, czyli mogę teraz... Włączyć jakoś? Yes? Dobra. Chodźmy stąd. A nie, czekaj, bo to są letnie drzwi. Coś powiesz jeszcze? The theme on that pinball machine is a standard Czym to się charakteryzuje? a picture book version of the past century. Hej, gdzie mogę zrobić taką koronę? It comes free with a 6-pack. Tutaj się za darmo z 6-pakiem Vermilon Royodor. The words Roy Dor are stamped into the crown. Myśl o królu i gniowych stuleciu jest tak fascynująca. Sentiment is called anti-centennial. Zobaczmy, jak w ogóle... Nie wiem, co komentowałem, dobra. Moment, a to co za żul? On the counter, rolled out of his open hand, you see a blister pack of headache medicine. Raz po raz rozmowę z Garetem. You gently shake his shoulder, but nothing happens. The worker is perhaps he's on his way to where you, on the counter, rolled out of his open hand. The man does not mind. You've just picked up some magnesium. This item is stored in the bottom left corner of the screen above your character. Chyba kolejny głos. Dobra, czy coś tutaj przeoczyłem do podniesienia, sprawdzenia? Nie. Wait. Ścianę mogę sprawdzić? Co to kurwa jest? Godę z ścianą mogę? Nie, to ja bym tam wszedł chyba, dobra. Prochy zwiększają limity? Okay. Prochy zwiększają limity zdobywania umiejętności, tego napisane. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies. This button looks new, but Huh. This button looks new. an off-key melody starts playing. Kuno, please stop calling here. Grown-ups don't have time for your stupid games.
Przepraszam, wciskam go przed guziki, nie mam żadnej sprawy. Sorry, officer. I thought you... But the doorbell is broken, and the bookstore shouldn't even be on the list anymore. A single beep indicates you ring the doorbell. But what an ominous name. All you hear is static. Kolesiu, przegapiłeś moją śmierć. You ring the doorbell. You wait. Looks like you hear static. Yes, hello. This is Tracy. She sounds almost antique. As if her voice was being played off an old wax cylinder. A receipt. My God, The lieutenant exchanges. it's you. My God, I didn't think I would hear your voice. Who cares that you don't remember? No. Something's wrong here. Are you sure she's talking to you? Michelle, just please. Why did you even call? I don't understand. You've been gone for months. Ever since I came to work. A spot of static overrides her. It's so nice. It's so nice. She sounds like she's about to cry. She doesn't answer. Silence. The only thing you can hear now is static and waves washing ashore on the bay. Kurwa, zakończ połączenie. Another seagull passes by. I don't know what happened either. We should probably stop playing with this. You press the number sign on the keypad that terminates the Siła call. woli. 12 name cards. on Ja nie the rzucę? box read. No. Hold on. The last thing you need in your life is more hysteric emotions. Kurwa. Ale Kolesiu, wiesz, ten... That sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy. It's almost touching how syrupy and sticky it is. No, dość długo masz napić. Attaboy. It's coming back. No, porządny chłopak. You had your mesolimbic reward pathway worried there, not thinking about drinking all that time. It was like you weren't yourself. Forget about the bar. Or don't forget about it. You should totally try to get calmly. The lieutenant looks out of the window. Then What are you doing? Jest alkoholikiem, odwołałem You Kozdyla. should move. you could definitely go for some more. The titillating scent of the worker isn't it? PerKorn sztuce. No. Czekajcie, jeszcze raz muszę z tą kobietą pogadać. Bo tak pojebane, że aż... An old callbox, an off Kuno, please stop calling. No one puts the... a single beep. You ring. What an all you hear this. You ring the doorbell. You wait. Looks like someone has melted half the plastic. Wiecie? An old call box. Ale powiedz, miałem 74% i kurwa nie pykło. Lists all you hear. She sounds almost antique. The lieutenant. Who cares? No. Something's wrong here. Why did you even call? A spot. It's so... She sounds like she doesn't answer. Silence. The only thing you can hear now. Another seagull passes. It must have been some kind of faulty wiring. We should maybe stop playing with this. You press the number sign on the keypad. No. Hold on. The last thing you need in your life. No co ty? An old call box. You hear She sounds almost the lieutenant. No. Why did you even call? A spot. It's... You press the number sign on the an old call box with whatever she says. Yes. It can't hurt you. All right. Maybe not healthier, but there's a light buzz as you press the door. Yes, hello. This is Tricentennial Electric. Have you come to place an order? Here come the bad vibes again. Relax. Distance yourself. It's you. My God. Michelle. Just... Why... Is this some kind of joke? The voice from the intercom doesn't answer, but you can hear her breathing. Wind blows into your mic. Ever since I...
And then it hits you. Jest fajnym nagraniem. She tries again not to cry. And still, real or not, your mirror neurons react. It feels painful to be listening to this. Her sound melts into... This is where you hung up the call the last time. The phone rings in the office with an old-fashioned chime, and no one replies. But the static grows stronger. Her words are too cold to comprehend. She smells of sodium lights. So, it was a recording trapped in the circuitry from some ancient tenant. Is some... Jak to nagranie się tego w wodzie? Shall we conclude here? I don't have time to explain it to you right now. Maybe sometime later. Don't take this the wrong way, but during our short stint... That is true. Ja pierdolę. An old cold silence. Silence. Nothing happens. Oh, silence. This button. Huh. This... No nic. Było śmieszne, jakbyś znaleźli ciało wiszące. O, śmietnik. Pójdź ścianę. Moment. Miał nad dłem niebieski ten. Kurwa, zniknęło. Ja się powtórkach. Zauważyłem za późno. Miałem coś czekać? Kup książkę. Przyspieszony upływ czasu. Ja nie stać na nic. Teraz tego nie ma w ogóle. This trash container. There's something in there. The body is downwind from here. Maybe you prefer the smell of garbage to the smell of death. Trash? Food waste from the cafeteria? They log this... What do you mean, feel? To percepcja poza słowa, co tam jest, ma wyjątkowe znaczenie. I agree. We should... He's being sarcastic. Do not ask what the remote view... All the detectives from all the precincts who experience extrasensory... It's remarkable how he can keep a straight face. Take note. The lieutenant is well versed in... None. Because they don't exist. There isn't. But we should still access it. We could try using a pry bar. There's one in my motor... Or we could ask for a key from the manager of the Whirling in Rags. He might also have information. Tatsuno zajeb mu. Synek. Kuno, the pig's getting pretty close to me. Looks like it's time for me to go, Kuno. Pig's come to... I'm going away for a long, long time. What's going on there? Fuck are you Ty trying to... krokniesz świnio. Ty tam za potem. You don't want to fuck with me. I got my hands. You can still see the top of her hat from behind the... Jej czapkę? Kuno's got this. If there ever was such a thing as an ugly kid, then this is... Oh yeah, Nappa Gumpy, Kuno. Can't talk, pig. Shit's coming up strong. Shit coming up strong. That sounds good. Gówno wchodzi mocno. Joyous. You should hang out with this kid and see what that juicy... I mean drugs. Yeah, Kuno. Kuno's riding at sea. The rake. You should throw the... The fuck? Does Kuno know what a rake is? Kuno's not a gardener. Fuck no. Kuno doesn't buy that shit. We shouldn't do anything. You will see. The language these kids are using. Pure, unfettered... The fuck are you talking? He's calling us Kuno. Fajna cenzura. Alright. Entertain the Kuno. Show me what you got. What you got there? What you got, huh? Show... Kuno's Kuno? It's always Kuno, never I. Clearly the kid's using the third... Kuno doesn't do that smart, trying to get... The boy knows he has an addictive personality. Watch out, Kuno. He's trying to fiddle you. He's gonna put his... Help. Pig's got... Help! He's got the Kuno help! Everybody! Escalate, Kuno. Wąciego kutasa. You're afraid. Pigs in here, Kuno! Somebody, please! How did we get here? How did this happen? This makes no sense. There may still be a way out. Just Kurwa. to his reason. Dobra, robię to. To się pierdolę sam na rynie.
You didn't shut him down. Your fat fist didn't meet its target. Instead, it pulled you down with it. You feel something in your chest, an unnatural pressure. It's spreading to your left arm. No, it's many years of combined. All you feel is cop suffers final heart attack. Ja pierdolę. Ups. Dobra, akurat chciałem zobaczyć to... To wypierdalaj. Sobie raz powiem, jak to znara. This trash container, the body is down. Trash? Food waste from the cafeteria? Mm-hmm. Kuno, the looks like Wow. I'm going away. What's going on there? Fuck are you trying to... You don't. You can Ale głupia śmierć. Kuno's got... if the Oh yeah, no, right in the dick. Love it in the dick. Fuck that. they pay you no heed. The rate you should. The fuck does Kuno know? We just take it. The language these kids are using, pure, The fuck? He's calling us Kuno. Alright, irregular speech patterns. It's always Kuno. Kuno trying... The boy knows. Watch out! Help! Help! He's got the Kuno, help! Every... Escalate! Pigs in here in Kuno! Somebody... How did we get here? How did this? Fucking logical! Help! No! The nearly psychopathic way they could slip in and out. No one? This is where Kuno establishes dominance. Change of plan. You can't let that happen. Help! The pig's gagging him! Kuno can't speak! You put him up to this yourself. Listen to your friend. Yeah, we're all in this. The lieutenant, Help! Help! Mister! he's having the time of his life. He's flashing Kuno! He's showing his genitals. Look, For emphasis, a go. I know you wanted to hit me. You got that. Relax. He can't read your mind. He doesn't know Nie wiesz, co myślałeś. that. I can. Kuno can smell that fire. I'm gonna fuck that Kuno up. I'm gonna shut. You're nothing! You're a Backing up was a bad idea. Kuno turned you into his prison, bitch! No, you're not. We can just leave. Bitch, you're gonna be in this shit with. A peepo is a type of hat, by the way. You don't talk to me about my fucking peeper! Okay. Kuno is kind to his bitch. Ask your questions, but remember. Teraz jak widzę, jak się bierze leki jeszcze, kapa. change your shit. Taki punkt. Click, 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 click! Right, pig. This is where Kuno plays with his little wooden shoe. Don't be wondering about Kuno's shit, pig. Fuck does Kuno care about your hunch? Yeah, whatever. Kuno doesn't give a shit. Yeah? The kingdom of... Yeah, what a shitload. Don't tell the pig shit, Kuno! If I were to want to waste my time, which I do not. The usual being. Have you seen anything out? Probably climbed. Kuno... You heard Kuno. Kuno wasn't even... I don't know. Mesco. There is no night city anywhere. That sounds like the name of a city in some... Why you gotta be riding Kuno's ass? You wanna know where Kuno was? You wanna know... Don't tell him! It's not fucking lame. Kuno's building Kuno's... Lay! That's the name of Kuno City, bitch. Get the fuck off Kuno's back. Shit. This shit ain't about that. It's impossible to deduce what... Kuno's fucking... He's trying to hide the fact that he doesn't know. Kuno knows what you meant. Kuno's not a snitch, just a couple of pigs sniffing her... Yeah, you Looks like you're a fagari now. Whatever that means. Your test... get lost, The fuck about it? Your get lost, Kuno does... Są wyjebane. Does Kuno care? It's not Kuno. Dwie szóstki! It's Kuno S. Fuck you whispering about? Po chuja szepczesz. He's whispering too. He's going with it.
But what? Fuck you whispering about. She puts extra stress onto that word, expecting it will make you. If Kuno wants to whisper, he's gonna fucking whisper, okay? Let's whisper, pig. This is it. You've got him. But be careful. You can still fuck this up. Don't make. Jest pojebana jakaś. It's okay. The pig's trying to pick. That's it. You let him off the line. That was a bad. Try to fuck my Kuno. Try to fuck my Kuno away. Me and He's on your. Trying to fuck Kuno. Normal is not what we got here. Kuno doesn't. Bolesie, za późno to powiedziałeś. Kurwa, były 2 szóstki, teraz się pewnie nie wydarzy, ale tak dobrze rzucił. Wszystko przez Bolesia, mogę na niego zwalać. Kapa. Fuck does Kuno care? He's on your crime. Trying to fuck. Nieważne, Bolesiu. Patrz, padło dużo. It's not Kuno. It's Kuno. Fuck you, whisper. He's whispering too. He's going with it. fuck you. She put. If Kuno wants to whisper, he's gonna fucking whisper, okay? Let's whisper, pig. This is it. You've got. She's not fucked up. Wrong move. But he's whispering still. You haven't lost him. Just don't mess up again. Or you will. Crazy. You don't know the half of it. She's... Stop talking to him. She understands. Yo, see? Did Kuno not tell... Talk, pig. Kuno's got it under control. You did it. They're separated. He's even turned his back. Nie zgasiła faceta. Can't read his lips. Fuck no, she's not my sister. She's just a stray who got... Yeah, she was just... What was that, Kuno? She was in the hallway, dripping wet. By the... Kuno's got no fucking idea. Her hair was all wet. I think she pissed on the floor. I don't know. Someone left the door open. Kuno's dad doesn't give a shit. Doesn't even see her there. Or think... Kuno S. Two of a kind. Kuno means she killed someone. That's... He's meant everything he said before. But right now, he not only means it, he Mówisz is... teraz ten sam zabijanie? Killing is serious shit. 488. The criminal code doesn't go higher than one. She's probably killed a pig too. I mean, I'm pretty sure she has. Forget Kuno said that. Kuno was just shitting. Kuno was... A cop would be too large for her to overpower. But the creature peers at you both from over the fence. There is something searching in her eyes. Kuno falls silent. Kuno, there, that's it. That's what Kuno was starting to think, yeah? Yeah, she would have liked to fuck him up. Look, Kuno's gonna put... He speaks the truth, my liege. Mówi prawdę, miłościwy panie. Chyba gruby panie chyba. Yeah, she's psycho. None of that kid snuff radio shit. And he doesn't even want to think about it. This isn't just an... Fuck knows. She says it's crazy people. It's Suruis. Mamy tam rudych? Are an indigenous ethnic minority in the... Surois. Like that man from... Revachol does have a small Suruis community. Or she climbed into a yakberry crate. Cause she fucking looks like Kuno. No one knows her name. Kuno told you. This shit was psych. How's Kuno dealing? Kuno's got this shit under control. Listen, listen. See, it's Kuno's go-to. This is what it all comes down to. I'm going to kill you. I'll run when you put the cuffs on her, sneak up on you later, and fuck you up. You understand? Bolesiu, mogę... Jak? No dobra, Bolesiu. Mogę to uszanować chyba, nie? Teraz. Alright, now we can do business. Yeah? What Bolesiu, nie want? zjebałem. Kuno could... Don't look him up! See? Relax. He respects the Kuno. Kuno's gonna get you hooked on it. And shit, you can even fuck back in Kuno's kingdom. That fucking pile of eternite. Kuno gets it from his dad. Problem is, Kuno and his dad had a little falling out. Dirty Popo man is you. In there is Kuno's violent dad on steroids. Kuno's dad is a fucking mon... Are you sure you can take on the most violent man in Revachol? In your condition? Like half. A baggy... That's half a gram. Yeah, half a G. What the fuck you talking about? Half a... You can barely see it because there's barely any. Okay, Kuno's listening.
Czemu 3? Sure. Confiscate it. Kuno's violent dad's got Kuno's key. Then you go to room 12 and kick down the door. Police violence stuff. That's it. Next time Kuno sees you, you What the hell are you signing us up for here? Poleciał teraz? Pewnie 3, nie? Okay then. Kuno doesn't. The corpse looks at you with bulging white eyes. You seem to be holding your breath. Język gra przypomina wsadzony w ustach knebel. Okay. A cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell is repulsive. It put... You feel a great force ringing from your stomach until a pool of vomit lies under your feet and your throat stings from the stomach. It's okay. Happens to everyone. Keep it. The hangover is clearly making this worse for you. You could use some ammonia to clear your head. There is freight nearby, east of the hostel. They usually have a smaller pot. There's a greenhouse here, and a gardener with a wheelbarrow on the... Acquiring ammonia will provide a modifier to the white check. Modifiers make checks easier and allow you to retrieve. Active decay. It's okay to throw up, officer. Czekaj, telefon mi dzwoni.
slowly, honey. If I could just remember you right now. Got to get down. Find a rhythm to pick me up and catch the beat of this town. Walk upon me together. Got to get down. Trace the bullet and sift the dust and catch the beat of this town. What to find to feel better? The street lights and the ravers and my trails of misbehavior, lost in liquid nights and whirling disco lights. The burden of tomorrow, all the shame, regret and sorrow, lost in liquid nights and whirling disco lights. I'm whirling to the half-light, shivers down my spine. Don't know what I'm becoming, but I know I'm making mine. I can't recall a thing, so why do I feel so? Dobra, jestem. Sorry, ale... I can't recall a thing, so why do I feel so sad? Masz, Bolesiu. Skąd to znasz, kapa? Nie, tak wiesz, z ciekawości po prostu wpisałem Disco Elysium Song i po prostu, wiesz, było, nie? Oni też robili utwory do tego. Do Wiedźmina 3 na przykład. Kurwa, tam refren tylko, że coś o budzeniu siebie wilka. Pamiętam, że Kaftan tego używał do swoich odcinków chyba i mi jakoś tak to wpadło w ucho, że ja sam używam. Dobra. Akurat na końcu utworu się ogarnął, znaczy no, zdążyłem. Dobra. Dobra, zgodziliśmy na śledztwie. Znaczy no, no. About to blow. Cop's gonna blow, Kuno. Teraz, czyli nie sprawdzę jego ciała, dopóki nie ogarnę odruchów wymiotnych, tak? Dobrze rozumiem? Bardziej za z nimi. Aha, dobra. Jak to było z tym? Znajdź alkoholiku, wypij. Znajdź ten alkohol, weź ją do ręki i teraz stanie się magia. Przekonali mnie. Czekaj, bo zgubiłem. Kurwa, gdzie było to zadanie, że mam znaleźć, iść albo do apteki, albo... Kurwa, no. Leciało mi zadanie. Że mogę albo tutaj podejść, albo do apteki. Czemu tego nie widzę w zadaniach? Atak? Jaki atak? Przecież nie ma żadnego ataku. Aha. To nieważne. To trzeba wyjebać, nie? Pile of Eternite looks stranger now that Kuno told you about, because unless Kuno lied, you should just be a... There it is. You see a shabby little door. So this is the shack Kuno mentioned. Moment. Z drugiej strony? Gdzie on pobiegł? Ach, tu. I człowiek, który nie możesz tworzyć, użyj łomu. O, alkohol! Nie, to hajs. Be
still my beating heart. The lieutenant isn't studying. There's a good vague way to ask where he stands on drug use. Professionally, I mean. No, I'm just a regular detective, thank you very much. Of course, detective. Swift justice. Don't worry, we don't have to Yeah, swift, lightning. Szybciej, mocniej, sprawiedliwiej. See that ladder there? It's probably another way into... O, ubranie. Pewnie poczekaj jakiś kij, żeby to zdjąć, nie? Nevermind. Kiedy długo się zawali. Ciekawe, czy jemnie jak tu stanę. To się z dźwiękiem buguje. Looks like someone left his tarpaulin man down. A trooper. You could swear it's more of an instinct than an actual sight. But you know, there's... Yes, it's probably yours. It bears the RCM insignia, and you could probably make the jump. You look like you've done some track and field in your day. Ale się wyjebie. O, kurwa, umrę! Jest hardcorem! Robię w Hollywoodzie, kurwa, klipujcie to! Ja pierdolu! No, no. That's still too high. What were you Czerwiek na zdrowiu, kurwa, jaki cudem. No jaki, kurwa? Sure. Just be careful. Dobra, ty wczytaj, ja nie chcę tracić punktów. Bolesiu, jak ja nie mam samowiru, znaczy nie, atletyki, żeby to zrobić. Samowiru zamówił. Kurde, mogę trochę mieć atletyki, ale wszyscy mówili, nie, ich w inteligencję. Ja tak mówię. Teraz jeszcze raz pogadamy o tym. Looks like someone left man. You could swear. Yes, you could probably make the jump. You look like you've done some track and field in your day. The cloak? I do think it's yours, yes. Well, it doesn't seem too... The cloak looks like a bag of goodies floating in the wind. The wind is aggressive up here. The lieutenant looks at the enormous... The look in his eyes is a mix of the engineer-like interest and the wonder of a O skurwysyn, ale wielki żuraw! Yes, that's one way of putting it. It's certainly an impressive achievement of engineering. But I digress. We were focusing on your cloak here. What are we doing? We're awfully close to breaking into the industrial hub, or it could be that we are just... He's thinking you've forgotten where you are again. Tarpaulin cloak with possible RCM markings is still caught on the railing. Nope. You feel something in your chest, and Nie, pierdolę teraz. it's spreading to your left arm. No, all you feel is pain. Bez jaj. Final heart attack. Dlaczego moja postać jest tak słaba na serce? A ty czemu nikt nie... Boleś, mogę się mówić, kurwa. Zaraz mi się chwalić, że no, ta jak to się nazywa? Te wewnętrzne perły zajebiste, bo powiedzieć, no weź tę motorykę, bo kurwa chuja zrobisz. I to jest -1 jeszcze, kurwa. Tam przez ubranie, nie? Tarpaulin cloak with possible 3%. RCM marking.
aż coś mózg zaczął napierdać, ale od HP, a nie od... Chuj z HP, mi chodziło o akcję. Dobra, nie mogę chyba zejść stąd, nie? Nie. Znaczy no. Można tylko skoczyć, prawda? To moment. Polecie, tak mam przeskoczyć skoro... A dobra, nie spoileruj. Chodź do tej apteki, czy tam do tej zielarki. A nie, sorry. Idziemy najpierw po klucz. Bo się pogubię, jak będę robił 200 rzeczy naraz. W Olesiu, wiem. To jest gra nowa, nie? Mine? No, it belongs to the... Thank you for clearing the debt. Why? To keep the hobos and drunks... I thought as much. Well, yeah. It seems a little callous, doesn't it? Something stirs in you. Prod at him and find out. Callous? What are you? Krasmazov, nom de guerre, was an economist and a historical He killed himself. What are we talking about? Was this not about the trash container? We should return to the case of your mistaken identity at a later time, officer. This was about the What for? Mazov? It concerns the case. Please cooperate. Just bring them back once you're done, please. What thing? Yes, not the whole damn union, thank God. They come here and they... He hates the Union, but grudgingly recognizes its power over him. I don't. I'm simply providing a service. We should find out who this Lord faction is, occupying the booth. We don't. We have to wait. They'll show up sooner. There are these things called days. You sleep between them. He's saying they'll... What are you, a cook now? That's none of your business. You're not. You're a menace. Fine, okay. The kitchen is closed until 1 p.m. because the real... What? You feel like you should come back to this thing-based questionnaire if you see anything interesting in... Absolutely. You wait and see, cafeteria. Absolutely. In the question. Your body is ready, sire. Do I have a shaker in my hand? He sounds irritated. And it's not a shaker. It's nothing. He's holding... Am I wearing a little bow tie? Am I smiling? Do you see me smiling and shaking my little shaker? That's right. I'm the cafeteria manager. Play it calm. Chcę panego drinka, dupku! You need a drink to help the community deal with... Nie też może sytuację z alkoholikiem. Oh, well, in that case, let me pour you a nice, big, refreshing marinella. Do you want that out of a glass? Don't be an imbecile. I'm not going to serve you a marinella. I have work to do and broken... Yes, have you got it? For the drinks, 30 real. For the drinks? Like what? I was rarely in... Another thing. Great. Yes? Yes? Hello again, sweetie. Oh, sweetie, I heard your conversation with the manager. If she could, this woman would feed and clothe you and every other sad, lost person on this. Your deportment remains dignified as you shed a single... Nie zmienia co to prosić, a naprawdę jestem zdesperowany. Poratuje mi każdy grosz, jakiego może mi pani użyczyć. Sweetie, I only have a few cents on me, but I could give you this to pawn. Wonderful. He has a pin. The pin is round and slightly tarnished. 3 sailboats in bas relief with the sun hovering over the water behind them. A chip to... It's easy. You bring a value, cross the plaza, and follow the road. Items that can be pawned at Bird's Nest Roy's appear in your inventory under the Items tab. You can pawn these items when talking to Roy. Obiecuję, że on skupia pieniędzy It's pieniężne. not an ancient family heirloom or anything, but I suppose it would be nice to get it back.
Wbiłem level! Nie wiem kiedy, chuj. Co warto awansować? Wiecie, mi się wydaje, że kurwa ten Savoir-Wiru, znaczy Savoir-Faire, mi się coś często powtarza, kurwa. I nie wiem, czy nie warto by było coś z tym zrobić. Co myślicie? O Boże. Kurwa. Jakie sugestie? Powiedz, mi najlepiej wypowie. Dobra, sprawdźmy śmietnik. Driver, nie możesz po prostu podpiąć sobie telefonu do ładowarki i cały czas oglądać? A nie tak ładuję, wyłączam, ładuję, wyłączam? With a well-oiled crack. Don't. Maybe you shouldn't. A czy nie mam przeczucia, że w środku coś jest? There is. But you won't like it. Sweat Dobra, chuj dam, otwieraj. of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and Ale gówno. waste. To się zażygam zaraz. We're just in time. This hasn't been emptied for over a week. Cześć, szmata. On the threadbare kitchen towels, as the legs of the slime-covered jeans The victim's clothes? Cadaverino, drop them in here, officer. Guitar marked blue jeans. Pocket, the belt is missing. That's it. something slimy catches your eye. A drab, long-sleeved shirt, olive. This is a military type overgarment. No The rest of the rags are just kitchen variety waste. All right. We should go to Gart again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be as simple as someone from the hostel cleaning the yard. Or that one. Not really. The fuck's he on about, kids? See? The lieutenant, no, you see, milk and egg rest with what? A box falls into pieces in your hands. Baptiste Kubek, ten kubek też zabieram. you pick out a broken mug with an oddly racist depiction of Zabytek? only in its social. You've acquired an interactable item. Investigate this item further. It's just organic waste, nothing. What's this? Co to? A blue piece of plastic sticks out from the apple. Something larger. A clipboard. Officer, is that your paperwork? Nie wiem co to jest. It is. Look, the plastic has the RCM street read on it. If you don't mind me asking, how did this get in the trash? Musiałem mi burzyć styl! Cesarz, kurwa, znowu! Odsuń się, nie burzysz mi styl! Musiałem mi burzyć styl! Kurwa! Słuchajcie, warto skończyć po piwko? Na część, bo chyba tego śledztwa nie zrobimy. Musiałem burzyć styl, chuj. This is an official piece of paperwork. It probably contains notes on numerous ongoing investigations. And could No it wie, be no nie jest operative stary, kropka MP4. To że jak rozkaz, ja ich nie słucham. It would also not hurt to start taking notes on the case. Now, Some items, such as the ledger you found, are interactable. The container sounds a muffled gong. that's one thing off the list. I think we... No nie ogarnę, chyba masz rację. It's the ledger you found in the trash. A pitiful cabbage of white and yellow papers hanging from plastic board. There's a piece of toilet paper. Or is it cleaning? It's a metaphor. Thank you, waterlogged ledger. Below the pathetics, Dla nich się to nie interesuje. terror. Do not look into its blue heart. It's just toilet paper sticking to the back of the plastic clipboard. Co z tego tam jest fajowy? Może myśl papierowy. If you want it to be kitchen tissue, it can. Still wet, the toilet paper, I mean kitchen tissue, sorry, peels off the plastic easily. All you have to do is an aluminium block runs the width of the board.
The surface is interrupted by a silvery... It is similar to the RCM watermark on your blazer the lieutenant mentioned. Didn't... What? Yes, halogen watermark used for adding information to RCM property. It depends, aside from an anti-counterfeiting stamp. Maybe yours will have... How many years you've been on the force, he's thinking. Any capable light with the right wavelength. Yes, RCM vehicles have had lights. The lieutenant would rather not have you... Okay. While a bunch of sodden... They're not exactly white. They're yellowed in patches by sunlight, and once in a while there's a red stamp that work, strife, poverty. It's the middle of March. You have attempted 2 cases a week on average. Huh? 2 complex cases to undertake is a lot, yes. You really have to push yourself. I would not suggest it. 2? That's a lot. I didn't mean to say you are making mistakes, by the way. That was presumptuous of me. It's okay. We all make mistakes. God knows I've made my share. He tries not to think. Like a fan of girls, the checkered papers dry in your... Yes, it appears you employ a, shall we say, robust yet literary. A title, one might say even. One that draws inspiration from... Yes, all caps. One is... Others, it's going to take an effort. A ty na kanapie w nieoczekiwanym miejscu. Lol. But it can be Dlatego są polarni fajek once wolnych. you're done inspecting them up close. You mean the alphanumeric? Officer, precinct, time of arrival at the scene? Nie chodzi mi o nienumeryczną statuami, co? Oh, you mean the titular? Yes, well, it's a holdover from the early days of the RCM. Right after the revolution, when the organization had little idea how to do things. It persists in an unofficial capacity. Again, in your defense, I seem to have named one the man with the hole in his head. I pray his loved ones never find out. Rail spiked through the head. He died. It was a workplace accident. There is, for precisely one more. Once all the tasks are accomplished, the case is... The tasks you've completed flow out of the kind green ape pen in a inspect, interview. It's not exactly poetry, but poetry would... A satisfying slash sounds across the paper. Things to be done and things... No, actually. Any ideas? Ja furii lustro do dom. Zachodzące słońce, głodne na patyku. Co wybieramy? Jak tą sprawę nazwiemy? Bo ja na trzeźwo je nie wybiorę. Kurwa na patyku. Kurwa, ja pierdolę w co gram. Ale gówno. Cezarz W. Wisielec. A2. Ja furii lustro to dom. Mamy remis. Polesia, a ty? A pewnie Bolesiawczy, kurwa. A ty co powiesz? Albo kurwa, jest ktoś inny aktywny w ogóle? Tak, jeszcze nie. Tak, jeszcze nie. Czekajcie, odczeka minutę. Ale mam wrażenie, że resztawczy, nie? Ja bym chyba tego na patyku wybrał, ale dobra. Yes. I have to tell you, officer, I don't appreciate... They're not going to get it. Fun is outlawed with this guy. What a knock! Negodora jest zakazana. Furies. Yes. Could you make it less... Yes, yes. You know what that normal name is. But it's so... Okay. It's something more concrete, perhaps? Usual is bored. Może Wisielec. Great. That's great. I'm going to start calling it the Hanged Man. It's good we sorted this out. Kurwa. You don't exactly close them so much as distance yourself from Powąchaj! papers. Wiecie, zapiszę grę. It's the ledger you found in the trash. Yes, you can piece them together using the alphanumeric code on the margin. Cezarz, wybór bez wyboru, nie? HDB41. Then, date of initialization and time. Why, yes, your precinct number, every last alphanumeric in the files begins with it.
And these are your case files. Feeling isn't probably for the best, because HDB feels like it takes about half an hour to piece one together, using the system you've devised. Where do you want to start? Teraz będę serio tracił godzin na czytanie tego? To dawamy na razie. Much has changed in the meanwhile. A bunch of sodden papers still sags from the clipboard. It takes about half an hour. Not much has changed. Arson, petty theft, to nie wasza dobra. don't exactly. In the back, you then rip them from the binder and hand 3. The topmost are misconduct fines. The middle ones, you don't have to be an intellectual giant to do police work. A monetary penalization ranging from 20 to... But they appear pleasantly vague. These are quite sinister in turn. They give a dozen pages of thin copy. Yes, all that remains now is to fill those forms. What delicious power hid within this pathetic... The rest of the stinking... It's made of dark blue plastic, hard enough to beat someone to submission with. The edges are blue. The blue heart. Don't look into it. Something rattles inside. Permeables. It's not hidden per se. The plastic shimmers like lapis lazuli, but it is not with your hands. You 4-sized pages hang from the screwed to the top of the board. The acidic stench of rotting food is rubbed off. Czekaj, spróbuję to zdobyć. Znaczy, nie uda się, ale dobra. A czekaj, tutaj coś mogę zrobić? Racist mug. What's there to read? Oh boy, here we go. O kurwa, to zwyczajny kubek wyboru. To say about a broken, tossed To away. powiesz o rozbitym, wyrzuconym kubku, który sam wyciągnę ze świetnika. Co? Tego byś się przydał. Rzucając jego przesłanie mogę zwijać kapitał polityczny, który zamaskuje to w jakimś stylu trzaskam hajs. If you want to earn some change by guilting people, go for it. But if you want to earn real dough, Ja pierdolę. it's the Bolesiu, a dobra, in nieważne. the trash. A cabbage of is not what you end up doing. You squeeze the plastic to slide it open, but nothing happens. The ledger quivers in your hand. As it shakes, the pages rustle. This pathetic mess suddenly... Bolesiu, ciebie pytałem, co najlepiej rozwinąć. A ty cisza. Bolery piłem. It's the ledger you found. Bolesiu nie pytał o perki, tylko co rozwinąć, kurwa. No ale chyba się przydało coś rozwinąć, nie? Czy nie? O. Trochę otwarta, dlatego to wróciłem, ale mogę o nim pokazać czy oczywiście. Thanks. I hope you found what you were looking for. As it should be. Anyway, thank you for returning. Za to, że nie udziałem prawdy. Chociaż, czytajmy i zobaczmy, jaka byłaby różnica. Chyba mam save'a na zewnątrz, kurde. Może jak w Gotiku się nauczyć save'ować. O, nie, jednak tutaj. Dobra. Odruchy z Gotika reagują, nie? How strange. I certainly didn't put them there. The trash collection service, CS. Ah, the elusive CS Municipal. O, czy jednak było lepiej. Able to track down who was sent here last and when. This will have to be one of... Thank you anyway. Sylvie had the keys before I got here, and I can vouch for her. I think fugue states are more your... Yes? To nie wiem, czy nie warto, żebym rozwinął faktycznie ten, nie wiem, savoir, znaczy, kurwa, savoir-faire. Ale, Bolesiu, wiesz, ja nie mówię o tym levelu tutaj, motoryki czy czegoś, tylko o rozwinięciu danej tej, jednej perka? Ja myślałem o tym savoir-faire'u, kurwa, no o tej zdolności. You see a heavy steel door. You immediately feel drawn to the color. Blue. You do? It's a door in the back of the kitchen. Why do you care where it leads? Yes.
I suppose it's... It's hardly a side investigation. You already have a name for it. Nie, te drzwi to mega dochodzenie. Te drzwi i główne dochodzenie spłonią się w jedno stereo dochodzenie. If you say so. Gart is the person to... The cobalt blue surface, it leads to... The door does not. Kur... A thin man is smoking below an Bo jak chcesz, to dawaj. As you step in, okay, it's definitely not his name. Whatever you do, please don't call him Garancy Quebec. Please. It's not funny. The man puts his cup down and replies something. His left hand, he looks up at you, then looks. Shrugging is an international sign for no. He smiles and back. It's almost like music, especially with the sounds of. He looks up. Shrugging is an. Dziękuję. Serio? Gorący kubek? Dobrze, że nie wiary. Can I help you? Another thing. Great. Oh, yes, that door. Sure. There's nothing mysterious. No, I don't have a key. I don't know how to get there. Or some boring storage space. He's attempting to maintain an air of indifference. It's absolutely not. Fine, okay. A little. But my job... So, I haven't opened it. I have cleaned the whole place 100 times over. Yes? Kij dalej, kurwa, bo wpierdam się tam na pełnej. Nie, powaga, zapierdalam, bo mi się wpierdalamy, jak się da. Kurwa, zapomniałem... Znajdźmy może w końcu tego motor, bo ja pobiegam... Zwróćcie uwagę, że zabiegam od restauracji, byłem tylko tutaj przy tym domofonie i przy śmietnisku, kurwa, ja nigdzie więcej nie pobiegłem. Zaraz mi pogadam, tylko ten motor chciałem jego odnaleźć. Mówisz, że zaparkował przed wejściem, tak? O Jezu, ludu, kurwa, to może ja jednak pogadam z ludźmi. Na dół? Aha. A to! Myślałem, że to motor, a kurwa, nie jakaś motorynka. Before you stands a motor carriage. Na powóz motorowy. This must be the infernal machine that toy. In the cabin, you are welcomed by a set of steering levers, a radio microphone on I jak się włączają efektory? toolbox. All right. Ready? I turn, you press start. He's down. The dashboard, the lights on. There you go. A metallic drawer slides out from under the seat. Take what you need, officer. It's going to be a... He's clearly a little protective of his tools. But what work is Weź łom. the pry bar feels nice and cold in your... To wszystko? It's robust. Lets you see things in the dark you would otherwise. The pull-out toolbox, the frequency, the soft... This is Precinct 57. Hello, Lieutenant. Hello, Alice. Please assist our colleague from the 41st precinct here. I'm putting... Dyspozycja odbiór, dyspozycja odbiór. Nie zgłosi do ognisty odbiór. This is Officer Alice Demetri, Precinct 57. How may I assist you? Just a second, officer. 10-2, 10-5, this is 41st. A scrawny old man sits in a dust. The man uses relay code. You got this. 10-4, message received, 10-5, relay. 10-18, state your message, sir. But you said... 10-9, over. 10-4, message received. This is a very... Is it him? What does he want? Co za John, tam Jean, kapa. Says he lost his badge. He what? He lost his badge? Who lost his badge? Kurwa, co za ludzie? Dick fucking Mullen. Who do you think? Dick, kurwa, Mullen. Mamy nasze imię! Nazywam się Dick? Dziękuję każdemu, kto był na tej serii. Ja z takim imieniem, kurwa, grać nie będę, nie? To co? Odpalam Fatal Frame'a teraz, kurwa, nie? Nie, to kurwa. It's Officer Dick Mullen from the bestseller Dick Mullen and the Lost Identity. Dick Mullen is not. Nie nazywasz Dick Mullen. It's the name of a fictional Aha. who would defend yourself immediately. They're laughing at you. He says this has probably happened to other... Oh, goddamn it.
Is he fucking Już kidding? kurwa się sobie robi? Satellite officer Vikmar is wondering if you might be joking. Mullen dicked us. He's asking you to stop. Of course it's serious. Satellite officer Vikmar. 10-4, I hear you, officer. I'm just going to make a note here that you are in pursuit of your miss. Fuck me. Mac, come in. What's going on? Kurwa, ile tych ludzi? Super cop here. He lost his badge. He lost his goddamn fucking badge. He asks you to please stop. Why? Did he find it? Sergeant Orson was wondering if you... You don't have a comeback. Sorry. It's hard to think like this. He's not replying. Looks like he's still looking for it. Ja pierdolę. 10-9, come again. New heights even. Ask him. Ask him if he's lost his gun. Ale ja nie mam. Sergeant Orson wants to know... Check your pockets. Check your... Holy fuck. You don't know where it is, do you? No. It's gone. Nie ma jej, kurwa, nie masz jej przy sobie. On you. Don't sweat it, Bratan! You don't need a gun to... 10-9, come in, officer. Did you get my question? We were wondering about your gun. Over. Lying? Over the... He says he didn't. Telefon otwista, po prostu powiedz jej jak prawdy, kiedy się nią stanie. Thank God for that. That would have been a nightmare. Losing his badge is bad enough. Tell him to find it. We're all glad to hear you've not lost your gun, officer. You need further assistance? Over. 10-4, I hear you. What does he want now? He's asking for... Is he fucking... I don't think... Don't give that asshole in. Right. That's a negative on the additional funds, sir. Over. He says it's... He isn't getting... Request denied, sir. He says he's... Well, I guess it... Vikmar said... Who cares what this Vikmar said? Enough, officer. This begging is below your dignity. Listen. What did he say? Did you want anything else, sir? Many of your colleagues are also here. He's trying to keep you from You really need to get your shit together. This is nearing a complete... Suddenly, the necktie feels like a... Jak zaczekać po prostu jeszcze niczym badu się dzieje, skasuje życie. Squeeze it. Hey, if you don't want to have the most intense orgasm of your life, fine. Don't. He terminated the connection. I guess he was in a hurry. The radio falls silent and lifeless. What was that? Czy chyba się padło? Okay, detective. Kurwa! We should get on with our tasks. Work always helps me center myself. 18 kilometers to the south, in the 41st Precinct's relay booth, a small crowd has gathered. The small room is filled with... What is going on here? What happened is my partner made contact, and it's not good. Mac, the torso Torson, is finger-fucking. Yeah, Mullen was... Yeah, Mac's right. This was some gnarly... Enough! None of this is funny. It's fucking sad. We must help him. Yeah? How do you fucking... Tu nasza obrazie? Co się dzieje? I just know we can't give up on him when he's at his weakest. Mac, man the door. You know what he told... This shit does not... I guess I can hold off the report for a few days. Good. Okay, everybody. Nothing but a prank call here. We all got our lot... Far north, on the other side of the motorway, the officer quietly hunches with his hand in. The white suede feels luxurious under the touch, and the metal clutch... A to jest Dick. Guillaume Le Million. Bad news. Guillaume Le Million did not become a cop. Inside, you see a set of steering levers. This is Precinct 57. How may I assist you? Right. 10-4, come in. 10-4, I know I already wrote it in a report, but it will stay on my desk for a few days. Okay. Wait. Before you say anything stupid, think it through. You're going to be looking at a straitjacket if you... 10-4, sir, I'm not hearing your question.
That's a negative, sir. I got 10-12 visitors present here. Over. What? What is it? He wants to verify. But of course, it says Dick. Tell him to stop wasting. What do you need, sir? Over. 10-9, repeat message. I didn't get that, sir. Over. Sir, I will not have you talk to me in this manner. What? What is... He seems intoxicated and keeps... Mullen's drunk and emotionally aggressive. Wrap it up. Don't indulge in his drunken antics. 10. You probably don't want to continue on this road. No, sir, I haven't. You're not really keen on mentioning your home life, so I've always... 10-4, where... Does he actually want some... He asked if he ever told me... For God's sake, cut this shit out! Sir, satellite... So, was there anything else? Understood, sir. No nie zamykaj linia. Roger that. 10... This is precinct 57. It will take just a... Her voice is... Gottlieb, what do you want? Oh, it's you. Was that a snarl or a suppressed groan? No love for you here. What? You want me to do blood work for you again? Tell you just how bad things really are? Oh, you want the real, honest-to-God truth? Stop drinking, eat magnesium, and no, I don't want to hear... It's not fucking... Cyanoacrylate is superglue. Firewalker? Oh, yes, you want. Do exactly. It would be an a glorious sight. Self-immolation has been all the rage in Lomangpang. Of course, yes, you were having... I'm the most serious person at the station, detective. And you survived it. Even better. Anything else? I wouldn't worry. Accept it. The body is an object. With all the damage you've been dealing yourself with, There is no surprise in his voice. What else? I'm not a brain doctor. It's hard to say. Anything else I can help you with, officer? Of course. What is the number of... Yes, hold on. Received. Część tygodnia na swoich udach marszowy rytm. Give it a minute. She might be busy. Just wait. Officer? Yes, hello? Oh, right. Hello. You can hear resentment in her tone. She's not thrilled to be talking to you again. Ja paliłem broń. You mean, why did I leave the bar? Why not? What? No, why would you even think that? Powiedział mi, że... Nie musi bać się tej świni, musi się postawić. A nie zgadza się pani, że odejście z pracy dlatego, że ktoś, kto się z panią mówić, jest zbyt kłamną reakcją? Please, don't bring... I already said I don't... You mean, why... Why not? What? No, why? Please, don't... I already said... No, not me. No, sorry. I don't. People don't have the money to have the cables. So the union has a phone, and there's... It was someone else. We'll find them sooner or later, officer. It just might take a while. What? Of course it bothered me. But I thought the union already... No one calls the police. You know, what the union says goes. Garbage. Legally, no. In reality... Words are not necessary to feel the lieutenant's discontent for the situation. I didn't want to get in trouble with... Push her further. Show her the error. Patrz, dzięki, ziom. Lubię cię. No, don't push her. It sounds as if she's about to cry. No kurwa, empatio, co ty pierdolisz? Kurwa, jak to brzmi? O, kurwa, co robimy? Kurwa. Wiecie, jak się rozpocząłem? Głosy do mnie gadają w grze. Ja teraz sobie zażartowałem do nich, a będę się was co zrobić. Czy to nie jest ten sam poziom, kurwa? Ja pierdolę. O, rzecz ja cię pierdzielę. The other people who live... Her voice is resigned and weak.
You don't live here. You don't... please, I just didn't want any trouble. I didn't know I had to report it. I thought someone would take him down. Yes, I know. Yeah, go on. Yes, I know who you are. This exact conversation has happened before. Establishing authority before this young girl seems to have... Oh. Real policemen have uniforms too, by the way. Where's yours? He's in plain clothes, voluntarily. There are officers who wear the signature Perseus black uniforms. Please, no. Not this again. Everyone saw your coke. You were trying to impress some people with it. Everyone was eating, and you were waving it around in everyone's face, begging them to describe it. You said it calms... Oh, those again. You know, when you put your gun, your actual gun, I remember this. You were screaming things like, "My brains are all over the wall." Some officer was trying to eat his pudding while you were screaming, spit flying, imitating the mercy shot right next to him. Spat some in his food. I don't think he touched it. Me neither. There is silence on the other end. No, please, no more suicide. There are way more inventive ways than a gun. Skąd ona wie, że ja mam broni? No idea. All I know is next you were waving around money instead, saying things like big bucks cannot lie, and it almost looked like you pawned it. Też na broń? Believe me, I did not ask. Czy ja naprawdę dałem broń do Lombardu, żeby kupić alkohol? Uniform. I never... Somewhere in a dank rental apartment, one of the men trying not to slip on old news. Goddamn. Officer Michelle Elfboy Williams speaks to himself. His partner, son. Well, you tried to jam it down the toilet, sir. I am sorry about that. Anything else, Detective? I do hope so. Please, don't call me again. Bye. Yes, you have obviously done something to upset her at the whirling in rags. I'm not mad, it's just... You were so drunk and so emotional all the time, and then... With Jikiem? Thing happened. Just made me want to quit. The stuffed bird, the great Skua. You threw it again. I think you said it had been giving you shit ever since you got there. It was a pretty bird, there since I started. There's genuine sadness in her voice. Yes, obviously. You were the worst client. I've had sailors fighting, union guys grabbing my ass, kids stealing booze. Once a guy was glued to the karaoke machine. Well, you were worse than all of them. Even about little things like not turning down the volume at 3 a.m. I even liked one of those songs you kept... We Go On, by the O.O. I can't listen to it anymore. To hell with that. Then there was your room. Your project. I tried to send the cleaner, but you wouldn't let me. Threatened to make... And then you screamed something about how you're actually a real cool guy, and no one understands it. One of the coolest guys there is. And then I had to deal with your toilet. The one you clogged with... I won't even mention you waving your gun around, harassing customers. No, you really weren't. You were simply the worst. Pani była najgorszą karczemną dziewką, jaką się widziałem. God, I knew I shouldn't have brought it up. Just try not to call me again, and let's pretend it never happened. Wait, really? No. I was actually flattered. There's a pause. You can almost see her on the other side. The telephone cord coiled around her index. I didn't know what to say to him later. Then you came and... Ja nie musisz mówić, tylko podlinkuj. So I left without explaining. I should have told him maybe. Okay, but... Please don't mess it... All sorts of things. From disco... Which one would that be? Sad? I think the one you mean is the smallest... Interesting. You still have to find it, however. You hear a sigh of relief on the... Anything else I can help you with, officer? 57. In the cabin, you...
Hey, so we've been monitoring you internally. Co to masz, genotyp? Co to kurwa jest? Yes. Guess what's yours? Co to wyginiasz? No, you're the sorry cop. The cop whose huge lack of enthusiasm going on in here. Oh, you know, Apocalypse, Superstellar, the advanced interesting cop. What? Jealous of the They'll be super fine. It'll be totally okay. You can Dobra, of course you are. It's okay. See if you can get something out of this. That won't happen. Kurwa, nie, co to szanowne, dobra. As you hold your ledger's clip under the headlamp, an iridescent... There she is. Around the borders of the water... Ja już patrzę, co podlinkowałeś. Znaczy ten obrazek. Czy woleć? Pięć, 2, 2, 4. Nie. The rectangular watermark is overlaid with the rat... Ah, Martinez. Let me see. Right here. No, it does not. There are many of them, and they are... The first row has 8. The next, you count, 216. The last, that's it. Those are perforation. Alpha male officer. The first row represents your years of service. 18 years. Okay, not bad at all. That's what it says. Yes, that does seem quite likely. This next row, wow, more than 200. It's quite a lot, even for someone who's been on the force for nearly 2 decades. Usually, clearing more than 10 cases a year puts you in the 90th percent, call it what you want. You were right. Those are your confirmed kills. You've got precisely 3 perforations. For an RCM officer, especially Precinct 41, which is... What's it feel like to kill a man, Mr. McCoy? A young woman? Honestly, babe, says John McCoy, crossing his ankles over said desk. I don't feel anything anymore. It's just like brushing my teeth. There are certain officers who treat their kills like some kind of... Nie będzie warto skończyć pogodne piwko, czy nie? Seems as though you are, or at least were, one of the good ones. Yes. It's not a problem for him. Everyone has their own method of coping. Personally, I find it helps to keep up a few hobbies. Oh, this and that. Let's not get it. Anything's better than an... It's meant in earnest. Please don't. The lieutenant nod. Right. I'll go turn off the light. You can now see your statistics on your journal page. As you turn, a bright light catches your eye, making you squint. From a distant sunset, a stage light, flash photography, nowhere in particular. It's just what are you? Deaf? They're perfect. Like rock star. Yeah, you have. You're a big dick cop. Dick. Sutupce. Światła, kamera. Akcja. With a sudden flash, the world freezes. Ej. Minuty dobaczności. To po chuja mi to. Zjeżdżam z tym gównem. Co? To przerwij mi, kurwa, ty... Znaczy... Ale... Jak boleć daje bonusy, kurwa? Przecież na minus! Ale... Aha, że teraz będę miał -1, ale jak przejdzie, to będzie plus, tak? O co ci chodzi? Czy jest tu gdzieś napisane, jak to działa? Aha, dobra, czyli okej. Dobra, myślałem, że... Nieważne. Dobra, zakończmy to zadanie z tą Sylwią, czyli że pogadam z typem. Kasiu, kurwa, nie nerwuj mnie. Dobra, i tak mam dużo. Ale dobra, ty, no czekajcie, mam kurwa te levele, no wbijmy coś do góry. Ja bym wbił chyba, kurwa, właśnie ten motorykę. Tylko nie wiem, czy ten Savor Fire, czy jakiś coś innego. Co sądzicie? Wolecie się może lepiej powiedzieć, a do toalety skoczę i odpalę jego ulubiony utwór.
Monster Mandylat, no wbiję 2 levele, a nie wiem co wydać. Jestem. No mi się wydaje, że jak na razie, przynajmniej, ten savoir, kurwa, czemu to teraz mówię? No nie ma się, ten savoir by się przydał. Co, tylko raz mogłem? Wait. Czas reakcji, mówisz. Czekaj, mówisz mi, że ja tego więcej nie rozwinę? Jak przez myśli? Aha! Przez neurosów to... Ach, kurwa, to jakbym wiedział, to bym inaczej te punkty wydał. Ja pierdolę, to przecież mam... Przecież to dałem na jakieś 10%, kur... Mniej niż 10% na awansowanie, kurwa. Ja pierdolę. Dobra, no niech tak zostanie. Ej, ty! Can I help you? Wait, what? Yes, the bird. I found it lying on the floor with a broken wing in the morning. You broke the skewer! I assure you it went... It's as if he can't decide whether to be angry or... Why on earth did you have to break the skewer? I can't believe it. I was so sure it was Sylvie. A tender type of hope. All right. Did she say anything else about me, you know? Did she say anything about me? Really? I should give her a call then. Thanks, I guess. Or can you give him a moment? Somehow you realize this is not going to net you any professional discounts. Already he's reverting back to defensive. Dobra, tyle zadań dostajesz, już nie wiem co robić, nie? The man ponders his... Ty właśnie, zaprawić ten lombard. Może faktycznie tam sprzedałem... Chciałem powiedzieć, że burdel. Może faktycznie tam sprzedałem broń. Broń jaka myśl?
Tu pisałeś. Urodzenia? Generator daty urodzenia to? Limit nauki zwiększony do 4. Kurwa, to jest Lombard? Nie. Kunaga kobieta? Jak na dole. No to gra nie ma mapy. Nie. Dobra, to ogarnijmy najpierw Lombard. No tam, to jest mapa. No, kolej zamyśliłem się, gdzie jest mapa? Dobra, czy ja w dół? A ktoś się pierdolił mi to. Dobra. Tutaj powinien będzie hajs. There are clothes inside. Don't be shy. These are premium class. Save the economy. That sounds... Haven't you heard, officer? We've got to be economically conscious. Look around. Is this really the economy we want to leave to our children? And what? Oh. Look, man, I'm not into politics. You find your hands deep. Economical, but also trendy. Look fast. Nie wiem, że za kostką? You see a Samaran. Happy shop. You keep coming back. Something cold grazes your hand. Synthetic and sleek. A wind. Good choice, officer. Mega sporty. And it's only $4.50 for you, sir. Stać mnie kupić to? Warto czy nie? Prosiu. You see I can see you with taste for... these one No, don't look at the speakers of these, officer. Samaran trash. That sounds like... No way, officer. These aren't for sale. They're bad speakers. Low... No, officer. You're a high-class policeman who accepts nothing less than the... Well, if you... But see, they are the... If, on the other hand, you wanted to... Damn. So you have to buy the sneakers first. A pair of Faun Ultra. Those sneakers... Only Faun Ultra. Future. You remember the slogan from some magazine? Kurwa, pojebało go? Co ja kurwa myślisz, że ja zarabiam tyle co wojskowi na dobrowolnej służbie wojskowej? A właśnie wiecie, że od marca dla dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wzrosła kwota zarobków do 4900 600 tak, 4960 brutto. Tysięcy? Happy shopping of... You're very cool. You're right, officer. 100%. Everything's still cool here. Start with a little compliment. Oh, an investment? What kind of... I guess it can't be any riskier than speculating in exotic derivatives. Milion reali, co kurwa? 10 real is a bargain for that kind of investment. You got it, guys! Me? This man probably comes from Seaguy. Sometimes